Cuando el caballo de un desconocido se lesionó cerca de su pequeño rancho, no lo dudó, lo ofreció el suyo. Trelo de vuelta cuando pudas, le dijo con una sonrisa cansada. Para ella, solo era un favor, un gesto de amabilidad. Pero semanas después, un trueno resonó en el camino. Un hermoso cemento, un carruaje lleno de regalos, y el mismo hombre regresaron. Solo que esta vez no pedía ayuda. Había venido a devolverla con una nueva vida que ella jamás se había atrevido a soñar. El sol pendía como hierro fundido en un cielo de maíz, yado pálido para contenerlo. El calor centelaba sobre la cresta del cañón en oladas que deformaban el mundo en sus confines, conversión do la piedra y la maleza en algo líquido y inestable. Claro wind cabalgaba lentamente sobre a lo largo de la cresta, con los ojos entrecerrados por el resplandor, el ala de su sombrero apenas la protege del sol abrasador. La tierra se estaba muriendo. Levaba meses muriendo. Cada lecho de royo que pasaba estaba agrietado y blanco, cada enebro doblado como la columna vertebral de un anciano. El viento no traía alivio, solo polvo, vino como ceniza, que se le pegaba a la piel y le llenaba los pulmones con el sabor de la ruina. Ella no lo estaba buscando, ella buscaba agua. Los ojos de la yegua se movieron hacia adelante, y Clara sintió el cambio en su andar antes de comprender el motivo. Abajo, en la hondonada donde antes corría el arroyo seco, algo oscuro yacía desplomado contra la base de un álamo. Al principio, pensó que era un coyote. Luego via los botes, la mano que sujetaba los riendas de curo, y más ala, tendido en el polvo con el culo torcido, un caballo bello muerto. A Clara se le oprimió el pecho. Detuvo a la yegua y se quedó allí sentada, conteniendo la respiración, mientras el viento silbaba por el cañón como una advertencia. Ayúdalo y arrisca lo poco que te queda. Déjalo y vive con las consecuencias. El silencio se prolongó. Los buitres sobrevolaban en círculos, perezosos y pacientes. El hombre permanecía inmóvil. Su sombrero había quedado a su lado y su rostro estaba vuelto hacia la tierra, como en oración o resignación. Ella no podía saber si respiraba. Clara desmontó despacio, sus botas crujendo sobre el suelo quebradizo. Lavaba la cantimplora en una mano. De repente, su peso se le hizo insoportable, medio lina. Quizá menos, la alcanzaría para llegar a cosas si no la desperdiciaba. No la alcanzaría si la compasha. Si ardillo a su lado y le giro la cabeza con delicadeza. Tenía el rostro en carne viva por el sol, los labios agrietados y sangrantes, y los ojos cerrados por el polvo y el cansancio. Un hombre de unos 30 años, tal vez. Era difícil saberlo. El desierto tenía la costumbre de envejecer prematuramente a la gente. La camisa estaba empapada de sudor y tierra, y cuando ella le apretó la mano contra el pecho, notó que su corazón latía débil y irregular. Se estaba muriendo. Clara destapó su cantimplora y vertió un fino chorro sobre sus labios. Al principio nada. Luego, su garganta se contrajo y tosió un sonido húmedo y desesperado que la hizo estremecerse. Sus ojos se entreabrieron, desenfocados, del color de la pizarra en invierno. Tranquila murmuró, tranquila ahora. Intentó hablar, pero las palabras le salieron entrecortadas, sin forma. Ella le dio otro sorbo y se apartó antes de que pudiera beber demasiado. Extendió la mano temblorosa hacia la cantimplora, pero ella la detuvo. Todavía no dijo en voz baja. Te vas a poner mala. Su mano cayó. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un instante algo pasó entre ellos. Gratitud o acusación, ella no lo supo discernir. Luego, su mirada se desvía, de vuelta al caballo muerto, y su expresión se ensombreció. Se ha ido dijo con voz ronca. Se ha ido. Clara miró a la yegua, y empezaban a agriparse las moscas. Los costillas del animal resaltaban bajo la piel,
y sus ojos estaban vidriosos y vacíos. Había muerto de agotamiento, o la habían montado haste de matarla, cualquiera de los dos options denotaba desesperación, que ha pasado, preguntó Clara, el hombre negó con la cabeza, lento y pesadamente. Tormenta, mi desorient, mi qued sin agua hace 2 días. 2 días, Clara sintió el peso de esa idea asentarse en su estómago. 2 días sin agua con este calor. Era un milagro que aún respirara. Volvió la mirada hacia su yegua, que permanecía paciente en el polvo, y luego volvió a mirar al hombre. Estaba demasiado débil para mantenerse en pie, mucho menos para caminar. Si lo dejaba allí, moriría antes del anochecer. Si lo lavaba, estaría trayendo a un extraño a su casa, un hombre del que no sabía nada, que tal vez estuviera huyendo de algo peor que la sed. El viento arreció y remolinos de polvo giraban por el fondo del cañón como fantasmas. Clara cerró los ojos y sintió el sol oprimir los hombros, pesado como un juicio. Entonces ella tomó su decisión. Pude sentar erguida, preguntó. Ella sintió, aunque le costó 3 intentos. Ella le pasó el brazo por encima del hombro y lo puso de pie, tambaleando bajo su propio peso. Era más alto de lo que esperaba, de pecho más ancho, y olía a sudor, curo y algo más penetrante. Tal vez miedo o dolor. Lo arrastró casi a rastros hacia la yegua, y lo apoyó contra la silla mientras recuperaba el aliento. Vas a tener que ayudarme, dijo. No pudo levantar yo sola. Se aferró al pomo de la silla con ambas manos y logró meter un pie en el estribo. Le costó un gran esfuerzo. Clara lo empujó desde atrás y, juntos, lo subieron a la silla, aunque enseguida se desplomó hacia adelante, con la frente pegada al culo de la yegua. Clara se colocó detrás de él, rodando la cintura con un brazo para que no se cayera, mientras con la otra sujetaba los riendas. ¿Cómo te llamas? Preguntó mientras comenzaban a moverse. No respondió de inmediato. Ella pensó que tal vez se había desmayado. Entonces, silencioso como el viento, dijo, Elias. Clara respondió ella. Aguanta, Elias, es un viaje largo. El sol comenzó su lento descenso mientras regresaban por la cresta. El cielo se tornó dorado, luego ámbar, y finalmente del rojo intenso de una herida. Las sombras se alargaban y se volvían tenues, y la temperatura bajó lo justo para recordar la clara que se acercaba la noche. La yegua avanzaba firme bajo ellas, con respiración tranquila y pasos seguros. Ya había cargado pesos mayores, Clara se había asegurado de ello. Elias perdió y recuperaba la conciencia intermitentemente, con la cabeza le dada sobre el hombro de ella y la respiración superficial. De vez en cuando, murmuraba algo un nombre, tal vez, o un fragmento de pensamiento, pero Clara no lograba entenderlo. Mantuvo la vista fija en el horizonte y contó los kilómetros mentalmente. Para cuando aparecieron las primeras estrellas, el viento había cambiado. Ahora venía del este, trayendo consigo el aroma de la lluvia, o al menos su recuerdo. Clara lo sintió en su rostro, fresco y extraño, y por un instante se permitió albergar la esperanza. Pero el cielo permaneció despejado, el olor se desvaneció y supo que no había sido más que un espejismo. La cabana apareció a la vista justo cuando la última, la se desvanecía en el cielo. Bajo y desgastada por el tiempo, se alzaba al pie de las colinas, con una sola lámpara encendida en la ventana, como una promesa. Clara la había dejado así antes de partir un faro, por si no regresaba antes del anochecer. Ahora sentía que era una salvación. Detuvo la yegua frente al porche y se deslizó hasta el suelo, con las piernas temblando de cansancio. Elias apenas estaba consciente con los ojos entreabiertos y la piel húmeda y fría. Lo bajó de la silla y lo llevó a la cabana,
casi cargándolo de nuevo, y lo recosto en el cater junto a la estufa. Si displomo sobre el como un hombre que se había mantenido en pie por pura fuerza de voluntad, y ahora esa última chispa de voluntad finalmente se había agotado. Clara encendió la otra lámpara y la colocó sobre la mesa, luego llenó un recipiente con agua de la bomba. Empapó un pono y le limpió el polvo de la cara, el culo y los monos. Tenía la piel caliente al tacto, la fiebre ya comenzaba a subir. Ya lo había visto antes, como el cuerpo reaccionaba después de haber sido lavado al límite. A veces ganaba, a veces no, le dio más agua, despacio y con cuidado, y lo arropó con una manta aunque no hacía frío. Luego se recostó en la silla junto a la estufa y lo observó respirar, hasta que su propia respiración finalmente se aceleró hasta sincronizarse con la suya. Afuera, el viento alaba por el cañón, trayendo consigo polvo, oscuridad y el sonido lejano de algo quizás un trueno, quizás nada que hace vibrar las contraventanas y parpadear la lámpara. Clara se ajustó el chal sobre los hombros y escuchó. La yegua estaba en el establo, a salvo y alimentada. La cabana estaba cerrada con llave, no había nada más que pudiera hacer esa noche. Pero mientras permanecía sentada bajo la luz de la lámpara, observando cómo el pecho del desconocido se elevaba y descendía, sintió el peso de lo que había hecho abrumarla como una piedra. Ella lo había traído hasta allí. Ella había tomado la decisión, y ahora, para bien o para mal, él era suyo y debía mantenerlo con vida. Elias se removió entre unos, su mano se estremeció apuntando hacia algo que no estaba allí. Sus labios se movieron, formando palabras que ella no pudo oír. Clara se inclinó hacia delante, atenta, pero el sonido se perdió entre el viento. Extendió la mano y la apoyó en su hombro, solo un instante, un gesto para tranquilizarlo, o tal vez tranquilizarse a sí misma. Luego se apartó y se puso de pie, acercándose a la ventana para contemplar la noche. Se acercaba la tormenta. La sentía en el aire, la percibía en el viento. No traía lluvia no allí, no ahora pero traía algo. Un cambio tal vez, o un ajuste cuentas. Clara apoyó la frente contra el frío cristal y cerró los ojos. Al amanecer, cuando amenó la tormenta, el desconocido seguía vivo. Y su paz se había esfumado. La primera luz ligó pálida y vacilante, filtrándose por los rendillos de los contraventanas como algo temeroso de lo que pudiera encontrar. Clara despertó en la silla, con el culo rígido y el cuerpo dolorido tras una noche en vela, escuchando. La estufa se había enfriado, la lámpara se había apagado, y al otro lado de la habitación, Elias yacía inmóvil bajo la manta, con una respiración constante pero superficial. Se levantó y se acercó a la camilla, con el suave sonido de sus botas sobre el suelo de madera. La fiebre había cedido en algún momento de la noche, lo notó en el calor que había recuperado, tenue pero presente, y en el sudor que le humedecía el pelo y el culo. Seguía dormido, o casi, con el rostro vuelto hacia la pared, como si no quisiera ser visto. Clara le puso la mano en la frente, fresca, no fría pero ya no quemaba. El alivio le liberó una tensión en el pecho que no se había dado cuenta de que tenía oprimida. Se acercó a la estufa y revivó el fuego, luego puso la tetera a hervir. Primero el café, después se ocuparía de la comida. Tenía el estómago vacío y sabía que él necesitaría algo más que agua para recuperar las fuerzas. Afuera, el cielo estaba gris y bajo. El sol ocultó tras un velo de polvo que no se había asentado con el viento de la noche. La tierra parecía aún más árida bajo la luz de la mañana, desprovista de sombras y suavidad, desnuda en toda su crudeza. Clara se quedó en el porche mirando hacia la cresta, hacia el lugar donde lo había encontrado, y se preguntó de qué habría estado huyendo. Porque los hombres no llegaron al cañón por casualidad,
no así, no solos, con un caballo muerto y dos días sin agua, hombres como esos o huyen de algo o lo perseguían, y de cualquier forma, trajeron consigo problemas. Regreso adentro, si sirvió una taza de café, si sentó a la mesa y si cuidó mirando el vapor que se elevaba de la taza, debería haberlo dejado, lo sabía, habría sido más seguro, más inteligente, pero no lo hizo, y ahora él estaba allí, y tendría que vivir con esa decisión, pasara lo que pasara. Detrás de ella, Elias se movió. Oyó el roce de la manta, el crujido de la cuna al cambiar de posición. Luego, suave y ronca, su voz, ¿dónde estoy? Clara se giró en su silla y lo miró a los ojos. Ahora los tenía más claros, más enfocados, aunque ensombrecidos por el cansancio. Observó la cabana lentamente, fijándose en la estufa, la mesa, la ventana, la puerta. Buscando salidas, tal vez, o amenazas. Mi cabana dijo Clara, a unos 10 kilómetros al sur de la cresta. Ella sintió lentamente, como si aquello tuviera sentido, aunque ella lo dudaba. Se incorporó apoyándose en un codo, hacen, do una muca de $1, y se miró a sí mismo, la manta, la camisa limpia que ella la había puesto después de corta la estropada, frunció el seno, tú me trajiste aquí. No era una pregunta, pero Clara respondió de todos modos, sí. Porque dio un sorbo a su café y lo observó por encima del borde de la taza. Porque habrías muerto si no lo hubiera hecho. Sostuvo su mirada durante un largo rato, y ella veía un cambio en su expresión, una mezcla de gratitud y culpa. Luego desvió la vista, bajó la mirada a sus manos y no dijo nada. ¿Tienes hambre? Preguntó Clara. Sí. Se levantó y se acercó a la estufa, sacando una sartén y unas tiras de carne seca de la despensa. No era mucho, pero serviría. Cocinó en silencio, y él la observaba desde la cuna, con la mirada fija en sus movimientos con una intensidad silenciosa que la inquietaba. Cuando la comida estuvo lista, se la llevó en un plato de metal junto con un vaso de agua. Él la tomó con cuidado, con ambas manos, y comió despacio, como si su cuerpo aún no estuviera seguro de poder digerir alimentos sólidos. Clara volvió a sentarse a la mesa y bebió su café, esperando. Cuando terminó, apartó el plato y volvió a mirarla. Gracias, dijo. Clara asintió. Puedes cuidar hasta que tengas fuerzas para montar. Entonces tendrás que seguir adelante. Si le tensó la mandíbula y, por un instante, ella pensó que iba a protestar. Pero no lo hizo. Simplemente asintió y se recostó, con la mirada perdida en el techo. ¿Cómo te llamas? Preguntó al cabo de un rato. Clara. Clara repitió, como si quisiera comprobar la veracidad de sus palabras. Luego, con voz más suave, añadió, lo siento, ¿para qué? Por causar problemas. Clara no respondió, porque tenía razón, era problemático. Lo sentía en el ambiente, en cómo había cambiado desde que lo había traído, en cómo sus propios instintos le gritaban que tuviera cuidado, que mantuviera la distancia. Pero ella ya había tomado su decisión. Y por ahora, esa decisión consistía en estar tumbada en su cara, respirando con calma viva. Afuera, el viento arreció de nuevo, y el polvo comenzó a remolinarse contra las ventanas. Clara se puso de pie y se dirigió a la puerta, mirando el cielo gris, la tierra yerma, el horizonte que no prometía más que lo mismo de siempre. Y en algún rincón de su mente, una voz le susurró que la tormenta no había terminado. Apenas había comenzado. La lluvia ligó 3 días después, repentina y violenta, como si el cielo hubiera contenido la respiración y finalmente la soltara. Clara estaba remendando una correa de silla de montar en el porche cuando cayeron las primeras gotas, gruesas y frías, salpicando la madera seca con un sonido como de tambores lejanos. Levantó la vista y vio que las nubes se acercaban desde el este, negras y hinchadas,
moviendos tan rapido que podia ver sus boards arremolinandos. Recogió la silla de monta, y sus herramientas y se apresuró a entrar justo cuando el aguacero comenzó con fuerza. El sonido en el tejado era ensordecedor, un rugido que ahogaba cualquier otro ruido, y a través de la ventana veía como el polvo se convertía en barro, los pads del cañón se oscurecían con la escorrencia, el mundo entero se transformaba en minutos de un lugar completamente seco y uno inundado. Elias estaba sentado a la mesa, con una taza de café entre las manos, observando la tormenta con una expresión indescifrable. Llevaba 2 días sin parar, moviéndose despacio pero con paso firme, ayudando en lo que podía sin que se lo pidieran. Cortando lina, acarriendo agua de la bomba, arreglando la tabla suelta de la puerta del granero, no hablaba mucho, solo respondía cuando la hablaban, e incluso entonces, sus palabras eran cuidadosas medidas, como los de un hombre que había aprendido que hablar de más podía perjudicar. Clara colgó la silla de monta en su clavija y se sacudió la lluvia del pelo. La cabana percha más pequeña con el dentro. No en el mal sentido, exactamente, sino en el sentido de que era consciente de cada movimiento, de cada respiración, de cada instante de silencio que se extendía entre ellos. Nunca había visto lava, tan rápido dijo Elias, con una voz tan baja, que apenas se oía por encima de la tormenta. Normalmente no respondió Clara. Se acercó a la estufa, y echó otro lino al fuego. Aunque la cabana ya estaba caliente. Cuando luz aquí tarda bastante, esta veces diferente en que sentido, hizo una pausa mirando fijamente los lamas, como si algo se hubiera roto. Él no respondió, pero cuando ella volvió a mirarlo, seguía observando la ventana, con la mandíbula tensa y la mirada perdida. Se preguntó que estaría viendo a la afuera, que recuerdos habría despertado la tormenta de aquel pasado del que huía. Clara se sirvió café y se sentó frente a él. La lámpara entre ambos parpadeaba con cada ráfaga de viento que sacudía las contraventanas. Afuera el mundo se había vuelto gris y informe. La lluvia era tan espesa que borraba el horizonte. ¿Alguna vez me vas a contar qué pasó ahí fuera? Preguntó. Los ojos de Elias se posaron en ella, penetrantes y repentinos, como si hubiera tocado algo sensible. Por un instante pensó que no respondería. Luego, él volvió a mirar su taza y habló en voz baja. Me desvié de mi ruta. La tormenta arreció más de lo que esperaba. El caballo no pudo soportarlo. Tu ruta repitió Clara. Es comerciante era, y ahora, nigo con la cabeza. Ahora solo intento llegar al norte. Hacia el norte a donde, no importa. Clara se recostó en su silla observándolo. Había mucho más que él no decía mucho más pero ella no insistió. Los hombres guardaban secretos como la tierra guarda cicatrices, y algunas cosas no debían desenterrarse. Aun así, la incertidumbre se cernía entre ellos como una tercera presencia, pesada y vigilante. ¿Y piensas quedar mucho tiempo? Preguntó. Solo hasta que me dio el tiempo. Luego me iré. No tienes caballo. Caminar si es necesario. Clara bebió un sorbo de café y no dijo nada. Ya había visto hombres adentrarse en el desierto. La mayoría no regresaba. La lluvia continuó durante toda la tarde y hasta la noche implacable, conversión, do el suelo en un lodazal. Clara preparó una cena sencilla, frijoles y pan de maíz y comieron en silencio, el sonido de la tormenta llenando el espacio donde podría haber habido conversación. Después Elias insistió en lavar los platos, y Clara no protestó. Se sentó junto al fuego y volvió a trabajar en la correa de la silla de monta, sus manos moviéndose por memoria mientras su mente divagaba. Pensó en la última vez que alguien más había estado en esa cabana. Su esposo, Daniel, fallecido hace 2 años. La fiebre se lo llevó en invierno, rápido y cruel, y ella lo enterró en la colina detrás de la casa, donde no llegaba el viento.
Desde entonces, no había vuelto a pronunciar su nombre en voz alta. Después de eso, la cabana quedó en silencio, demasiado silencio. Se había acostumbrado, o eso creía, pero ahora, con Elias Ali, se dio cuenta de cuánto la había pasado el silencio. De lo mucho más fácil que era respirar cuando había otra persona que rompía el vacío. Pero más fácil no significaba más seguro. Cuando terminó de lavar los platos, Elias se quedó junto a la ventana mirando hacia la oscuridad. La lluvia se había convertido en un repiqueteo constante, y a lo lejos, un trueno retumbaba bajo y perezoso, como si la tormenta se estuviera instalando para pasar la noche. Vives aquí sola, pregunto. Si eso es difícil. Es lo que tengo. Asintió lentamente sin dejar de mirar por la ventana. ¿Alguna vez has pensado en ¿A dónde iría, ciudad, algún lugar con gente? Clara sonrió aunque su sonrisa carecía de calidez. La gente es más dura que la tierra. Entonces Elias se giró para mirarla, y algo en su expresión se suavizó. Se dijo en voz baja, lo san. Ali estaban, bajo la luz de la farola, con el fuego crepitando a sus espaldas y la lluvia repiquetiendo arriba, y por un instante, Clara sintió el peso de las cosas no dichas entre ellos. Las preguntas que ella no haría, las respuestas que él no daría, la frágil confianza que se estaba formando, a pesar de que ambos sabían que no era lo correcto, deberías descansar, dijo finalmente. Todavía te estás recuperando, tú también deberías, lo hacer, pero no lo hizo, no de inmediato. Después de que Elias se acomodara en la cama, y volviera la cara hacia la pared, Clara se quedó junto al fuego, mirando fijamente los lomas, escuchando cómo su respiración se volvía más lenta y profunda. Pensó en cómo había mirado la tormenta, cómo se viera fantasmas en la lluvia. Pensó en los cicatrices de sus manos, los antiguos, de esas que vienen del trabajo, y el desgaste, pero también los más recientes, ásperos y rojos, como quemaduras de cura o peores. Pensó en los carteles de búsqueda que había visto clavados en el post frente a la tienda la última vez que había ido al pueblo. Descoloridos y disgustados, la mayoría mostraban rostros desconocidos y crímenes que no le importaban. Pero siempre aparecían nuevos, siempre hombres a la fuga. Clara cerró los ojos y se frotó los sienes. Había sido una tonta por retenerlo Ali, lo sabía, pero había tomado su decisión y la llevaría hasta las últimas consecuencias, al menos hasta que dejara de lavar, y él pudiera marcharse. Ella solo esperaba que eso sucediera pronto. La tormenta duró 4 días. 4 días de lluvia que convirtieron el val en un lodazal, los senderos en arroyos, el cielo en un techo grisáceo y amoratado que nunca se disipó. Clara y Elias se movían en el pequeño espacio de la cabana como bailarines que habían aprendido los pasos sin hablar. Ella junto a la estufa o la mesa, él cerca de la ventana o la lenera, ambos con cuidado de no agobiar, de no pedir demasiado. El segundo día, él le ayudó a reforzar a la puerta del granero contra el viento. Trabajaron codo a codo bajo la lluvia, con la ropa empapada y las manos resbalando sobre la madera mojada, pero lo lograron. Después Clara preparó café caliente y se sentaron junto al fuego, temblando y en silencio, mientras la ropa se secaba y el calor los reconfortaba. Al tercer día, ella le enseñó a trenzar las correas de cuero para la silla de monta, y él lo aprendió rápidamente, con dedos hábiles y seguros. No hablaba mucho, pero ella notó cómo se relajaban sus hombros mientras trabajaba, cómo disminuía la tensión en su mandíbula. Era la primera vez que lo veía casi en paz. Al cuarto día, la lluvia por fin empezó a amanar. Los nubes se disiparon y unos rayos de luz pálida se abrieron paso,
Teniendo de plata la tierra majora. Clara si cuido en el porch, aspirando el ola, lluvia, tierra y algo verde que intentoba abrir paso. Sintió como si el mundo hubiera exhalado. Elias se acercó y se puso a su lado, con los brazos cruzados y la mirada fija en el horizonte. Debo dijo, Clara no la miro, no tienes caballo me los arreglar. Vas a morir. Si cuido calado un largo rato. Luego, con voz más suave, dijo, quizás, Clara si giró para mirarlo, su perfil destacaba contra el cielo pálido, la mandíbula tensa, los ojos sombríos, percha un hombre que ya había tomado una decisión, y ella sabía que no había nada que pudiera decir para cambiarla. Espera un día más, dijo, deja que la tierra se seque, mañana ir al pueblo a ver si alguien vende. Entonces la miró, con una fugaz expresión de sorpresa en el rostro. No tienes que hacer eso, lo sé. Porque lo harías, Clara le sostuvo la mirada. Porque salvaste mi yegua de cargar con un muerto, eso tiene valor. Le temblaba la garganta, y por un momento, ella pensó que iba a protestar. Pero no lo hizo, simplemente sintió despacio y inseguro, y apartó la mirada. Gracias, dijo, y esas palabras sonaron como si le hubieran costado dinero. Clara volvió la mirada hacia el val, hacia la luz platida que se extendía sobre la tierra húmeda, y sintió que algo cambiaba en su interior, algo que no podía nombrar, algo que se sentía peligrosamente cerca de la esperanza. No me des las gracias todavía, dijo en voz baja. Esa noche, el fuego ardió lentamente y la cabana quedó sumida en la quiet, que sigue a la tormenta. Clara yace en su cama al otro lado de la habitación, mirando al techo, mientras Elias dormía en el cáter cerca de la estufa. Su respiración era regular y tranquila, pero ella no podía conciliar el sueño. Ella seguía pensando en la expresión de su rostro cuando se ofreció a ayudar, como si no supiera qué hacer con la amabilidad. Como si fuera algo ajeno, algo peligroso, se preguntó qué clase de vida hacia que un hombre olvidara como aceptar ayuda, y se preguntó, no por primera vez, que estaba haciendo realmente, retenerlo ali ofrecer una salida. Era misericordia, o soledad, lo estaba ayudando, o simplemente intentaba llenar el silencio que la había oprimido durante 2 años. Clara no tenía respuesta, así que cerró los ojos y escuchó el sonido de su respiración, y finalmente, en algún momento de la oscuridad de la madrugada, se durmió. Cuando despertó, el sol salía pálido y limpio a través de la ventana, y Elias ya estaba despierto, de pie junto a la puerta, mirando el cielo que se iluminaba. Buenos días, dijo con voz ronca por el sueño. Se giró y, por primera vez desde que ella lo había encontrado, casi sonrió. Mañana, Clara se incorporó y se pasó una mano por el pelo. Ir al pueblo después del desayuno. Debería estar de vuelta por la tarde. ¿Estás seguro de esto? No, dijo con sinceridad. Pero lo haré de todos modos. Asintió con la cabeza, y aquella sonrisa casi incipiente se transformó en algo más serio. Ten cuidado. Siempre lo soy. Pero mientras Clara se ponía los botas y recogía el abrigo, sintió el peso de esas palabras como una advertencia. Porque ser precavida no siempre bastaba, no aquí, no cuando el mundo estaba lleno de tormentas, desconocidos y secretos que tenían la costumbre de salir, hola las cuando menos te lo esperabas. Echo una última mirada a Elias antes de salir a la luz de la mañana. Y no podía sacudirse la sensación de que, cuando regresara, todo sería diferente. La tienda olía a tabaco y cuero viejo. El aire estaba denso de polvo, que se calaba por los rayos de luz que entraban oblicuamente por las ventanas. Clara estaba de pie junto al mostrador mientras el señor Brennan, el dueño, contaba sus provisiones, harina, sal, café y unas latas de frijoles.
sus monos si movian lentos y deliberadas, sus dedos manchados de tinto y torcidos por la edad, estaban marcados por el paso del tiempo. Hoy que acogista alguien dijo sin levantar la vista. Clara se puso rígida, los noticias violan. Siempre lo hace dijo Brennan, mirándola por encima de sus gafas. Tommy Farrell vai a humo saliendo de tu chimnea a horas intempestivas. Dijo que tenías ropa tendida que persia de mes, yado grand para ser tuya. Clara mantuvo el rostro inexpresivo. Tengo una visita. Eso es un delito, depende del Huspt. Es un viajero, cuido atrapado en la tormenta. Brennan Taruro sin compromisos, y volvió a su libro de contabilidad. La tormenta ha terminado hace 3 días. Perdió su caballo. Estoy buscando comprar otro, si alguien vende uno. El lápiz del anciano se detuvo. La miro fijamente, con una expresión entre preocupación y sospecha. ¿Estás segura de que es prudente, Clara? Comprar un caballo para un desconocido. No le pedí su opinión, señor Brennan. Le pregunté si alguien está vendiendo. Un largo silencio se extendió entre ellos. Entonces Brennan suspiró y dijo el lápiz. El viejo Hutchins tiene un caballo castrado del que quizá se deshaga. No es muy agraciado, pero está sano. Lo encontraron en la cuadra. Gracias. Clara pagó sus provisions y los llevó haste donde su yegua esperaba atada a la sombra. Cargó los alforjes despacio con manos firmes, pero su mente daba vueltas. 3 días. Elias lavaba casi una semana con ella, y así hablaba en el pueblo. Debería haberlo previsto. Debería haber sabido que en un lugar tan pequeño, donde la vida se media en susurros y miradas, nada permanecía en privado por mucho tiempo. Montó a caballo y giró la yegua hacia la cuadra, pero antes de haber dado más que unos pocos pasos, una voz la llamó por detrás. Clarawin, detuvo a la yegua y se giró. El alguacil Dana estaba de pie, en el paseo marítimo frente al salón, con los pulgares enganchados en el cinturón, y el sombrero calado haste los usos para protegerse del sol. Era un hombre delgado, curtido por la vida y de mirada penetrante, con una quietud que inquietaba a la gente. Mariscal dijo Clara con voz serena, bajó a la cal y camino hacia ella, levantando pequeñas nubes de polvo con sus botas. Al llegar a su lado, la miró con una expresión difícil de descifrar. No era hostil, pero tampoco amistosa. He oído que tienes visitas en tu casa, dijo. Sí, hombre o mujer, hombre. Tiene nombre. Clara vaciló solo un instante. Elias que, no pregunt. Dana entrecerró los ojos, no me lo preguntaste. No parecía importante. El alguacil la observó durante un largo rato, apretando la mandíbula como si masticara palabras que no quería pronunciar. Luego suspiró y desfai a la mirada hacia las colinas en dirección a su cabana. Clara, no quiero complicar la vida dijo en voz baja, pero tenemos noticias de un hombre buscado en Carson Ridge, robo a mano armada. Quizás algo peor. Fue visto por última vez dirigiéndose hacia acá antes de que llegara la tormenta. A Clara se le heló la sangre, pero mantuvo la compostura. Y crees que es él, no lo sé, pero sería tonto si no lo comprobara. No es peligroso. ¿Estás seguro de eso? Estoy seguro de que estaba medio muerto cuando lo encontré. Estoy seguro de que desde entonces no ha hecho más que ayudarme en todo lo que pudo. Y estoy seguro de que si estuviera haciendo de algo, y si habría marchado hace mucho tiempo. Dana la miró de nuevo, y algo en su expresión se suavizó. Espero que tengas razón, pero la esperanza no es prueba, y yo trabajo con pruebas. Ir a tu casa en un par de días, solo para hablar, te parece bien. No era una pregunta, en realidad. Clara asintió con rigidez. Es tu trabajo, mariscal. Ese es. Dio un paso atrás y se quitó el sombrero. Ten cuidado, Clara. No respondió.
Gyro la yegua y cabalgo hasha la cuadra, con el corazón lasciando confusa contra los costiles. El caballo, castrato era gris motado, de quince pomos del zoda, con una mancha blanca en la frente y ojos que parecían cansados pero firmes. Hutchins pedía 30 dólares por él, más de lo que Clara quería gastar, pero menos de lo que temía. Canto los billets lentamente, cinchando el peso de lo que estaba hachan, do sobre ella como una manta que no podía quitarse. Te trota bien, preguntó Hutchins mientras la entregaba la cuerda guía. Eso espero, dijo Clara. Regreso a la cabana con el caballo castrado siguiéndola, el sol alto y abrasador en lo alto, la tierra extendiéndose en todas direcciones, dorada y infinita, y más solitaria que en semanas. Su mente volvía una y otra vez a las palabras de Dana, a la forma en que la había mirado cuando defendió a Elias, como si fuera una tonta. O peor aún como si fuera cómplice, tal vez si, ella ya no lo sabía. Cuando llegó a la cabana, el sol comenzaba su lento descenso, teniendo el cielo de tonos ámbar y rosados. Elias estaba afuera, pasando línea cerca del granero. Su camisa estaba empapada de sudor, sus movimientos rítmicos y seguros. Levantó la vista al ver los caballos y cuando vaya al castrado, su expresión se volvió impacible. Clara desmontó y condujo ambos caballos hacia él. Hutchins dijo que este sano, no es rápido, pero te llevará a donde necesitas ir. Elias dijo el hacho y se acercó lentamente, con la vista fija en el caballo. Le acarició el culo revisando sus patas, sus dientes, sus cascos, los movimientos expertos de alguien que conoce bien a los caballos. Cuando terminó, se irguió y miró a Clara. Cuanto, preguntó en voz baja, no importa. Clara, da igual repitió, con un tono más cortante de lo que pretendía. Respiró hondo y suavizó la voz. Puedes pagarme cuando puedas. Oh no, en cualquier caso, ahora es tuyo. Elias la miró fijamente durante un largo rato, y ella veía algo crudo y vulnerable en su rostro. Gratitud sí, pero también vergüenza, y algo más profundo que podría haber sido dolor. Luego apartó la mirada, con la mandíbula tensa, y asintió una vez. Gracias dijo, y su voz era lo suficientemente ronca como para que ella supiera que lo decía en serio. Clara le entregó la cuerda. Marshall vendrá en un par de días, que habla. Elias se quedó muy quieto. Sabe que hay un hombre buscado en Carson Ridge, robo, quizás asesinato. Dana cree que podría ser tú. El silencio que siguió fue largo y denso. Elias miraba al suelo, con la mano aferrada a la cuerda, respirando lenta y controladamente. Cuando por fin habló, su voz fue monótona, casi baja. No soy yo, lo sé. Levantó la vista bruscamente, no lo sabes. Entonces dime que me equivoco. Sus miradas se cruzaron, y por un instante, Clara comprendió la verdad. No en las palabras, sino en su porte, en el agotamiento, el miedo, y la ira que reprimía confusa. Fuera lo que fus, fuera de lo que fus de lo que huía, no era lo que Dana creía. Ella lo creía, tenía que creerlo. No soy un asesino, dijo Elias en voz baja. No pense que lo fueras, pero no estás seguro. Clara se cruzó de brazos. Estoy lo suficientemente segura como para comprar un caballo. Con eso me bastará por ahora. Asintió lentamente, y parte la tensión se disipó de sus hombros. Que quieres que haga cuando llegue el alguacil? Dile la verdad. Si culsi. Y si no me cree, entonces nos ocupamos de ello. Elias la miró como si ella hubiera dicho algo en un idioma que él no entendía. ¿Por qué me ayudas? Clara no tenía respuesta para eso. Al menos ninguna que tuviera sentido. Así que se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso hacia la cabana, con sus botas crujiendo sobre la grava. Por alguien debería, dijo por encima del hombro, y lo dijo allí plantado con el caballo, el hacho y la verdad que aún no había contado.
los dias siguientes transcurrieron con una rutina casi normal, casi pacífica. El sol salió y calentó el val, y la tierra comenzó a secarse, el barro endureció, dos de nuevo en polvo, los arroyos fluyendo claros y fríos con los últimos vestigios del deshielo. Elias trabajó desde el amanecer hasta el anochecer, remendando cercas, limpiando maleza, arreglando los tejas sueltas del techo, del granero, que Clara lavaba, meses corriendo arreglar. No se quejó, no pidió nada, simplemente realizó las tareas con una silenciosa determinación que le recordaba a Clara la forma en que Daniel solía trabajar. Pero Elias no era Daniel. Y el silencio entre ellos no era el cómodo silencio de dos personas que se conocían bien. Era algo distinto, algo más frágil, construido sobre preguntas que ninguno quería formular y respuestas que ninguno quería dar. Aún así, hubo momentos, una tarde, mientras el sol tenía el cielo occidental de fuego, Elias le enseñó a Clara a disparar correctamente. Había notado el viejo rifle que ella guardaba sobre la puerta, y su forma de manejarlo demasiado floja, demasiado insegura, y se había ofrecido enseñar. Caminaron más allá del granero, hasta donde se abría el terreno, y él colocó una hilera de latas sobre un tronco quedo. Para ese dijo, colocándose a su lado, con los pies separados a la altura de los hombros, el peso hacia adelante, no hacia atrás. Clara ajustó su postura y él se colocó detrás de ella, guiando sus manos con las suyas, una en la culata, la otra en el cañón. Su tacto era cuidadoso, impersonal, pero aún así ella sintió su calor, la sólida presencia de otra persona en su espacio. Inhala dijo en voz baja muy cerca de su oído, exhala la mitad, mantén la respiración. Luego aprieta, pero no tallas. Hizo lo que él le dijo, y el rifle le dio un golpe en el hombro. El disparo resonó por todo el val. La lota salió disparada del tronco y Clara rió. Una risa que la sorprendió, alegre y espontánea. Otra vez dijo Elias y ella oyó la casi sonrisa en su voz. Permanecieron allí hasta que oscureció y al final Clara logró acertar a 4 de 5. Elias asintió en señal de aprobación mientras regresaban a la cabana. Ella lavaba el rifle colgado al hombro y sentía la brisa fresca de la noche contra su piel sonrojada. Aprendes rápido, dijo, tuve un buen profesor. Él la miró de reojo, y por un instante, algo se suavizó en su expresión. Daniel te enseñó algo, los pasos de Clara vacilaron. No esperaba que él supiera el nombre, no se había dado cuenta de que lo había dicho en voz alta. Pero debió de saberlo en algún momento, tal vez dormida, o en algún descuido que no recordaba. Algunos dijo en voz baja, no son suficientes. Elias no insistió. Simplemente asintió y siguió caminando, y Clara se lo agradeció. Le pareció comprender que algunas cosas eran demasiado delicadas para tocarlas. Otro día, ella le enseñó a sembrar. La tierra por fin estaba lo suficientemente blanda, pues las lluvias habían logrado lo que meses de sequía no habían conseguido, y Clara decidió que era el momento de plantar un huerto tardío. Elias le observaba mientras ella le mostraba cómo cavar los cercos, cómo espaciar las semillas y cómo cubrirlas con cuidado para que no se los lavara la corriente. Pers mucha esperanza puesta en un panado de tierra, dijo. Clara sonrió, eso es todo lo que es la agricultura, esperanza y tierra. Trabajaban codo a codo con las manos oscuras por la tierra, el sol cálido en sus espaldas. Era un trabajo sencillo, repetitivo y reconfortante, y Clara se dejó llevar por la relajación, por el ritmo, por la compañía. Elias no hablaba mucho, pero ella notó cómo sus hombros se habían aflojado en los últimos días, cómo se había aliviado la tensión en su mandíbula. Ya no parecía un fugitivo, sino un hombre que intentaba recordar lo que se sentía al cuidarse.
Esa noche después de cenar, Elias se sentó a la mesa con un trozo de madera y un cuchillo pequeño, talando algo que Clara no alcanzaba a ver. Ella lavó los platos y lo observó de reojo, curiosa pero sin cara entromtas. Sus manos se movían con esmerada precisión, retirando finas virutas de madera que caían como nieve sobre la mesa. Cuando terminó, lo levantó, una pequeña ficha de madera, no más grande que un dólar de plata, con el nombre de su yegua grabado en letras sencillas y pulcras, Sable. La dejó sobre la mesa y la acercó a ella, por lo que hizo dijo en voz baja, por levarme en brazos cuando no temía por que hacerlo. Clara lo tomó, pasando el pulgar por la superficie lisa, por las letras teludas. Era tosco, sencillo, pero había cariño en él, cariño de verdad, del que nace de la gratitud y de algo más profundo. Es precioso, dijo, y lo decía en serio. Elias apartó la mirada, con la mandíbula tensa, y ella supo que sus palabras la habían costado caro. Así que guardó la ficha en el bolsillo, y no dijo nada más. Pero esa noche, tumbada en su cama con el fuego ardiendo lentamente, Clara lo sacó y lo sostuvo en la oscuridad, sin do su peso, lidro como un susurro, pesado como una promesa. Y por primera vez en 2 años, no se sintió sola. La sexta mañana, Clara despertó al sonido de cascos. Se levantó y se acercó a la ventana antes de despertarse del todo. El corazón la latía confusa y se le cortaba la respiración. Afuera un giant solitario subía por el val, lento y firme, con el sol a sus espaldas. Mariscal Dana. Clara se acercó a la cuna, pero Elias ya estaba despierto, ya sentado, con la mirada fija en la ventana. Él también lo había oído, es el dijo Clara. Elias se puso de pie y se calzó los botas con el rostro inexpresivo. Que quieres que haga, simplemente, si tú mismo, di la verdad. Él la miró, y ella veía el miedo en sus ojos. No precisamente hacia Dana, sino hacia lo que la verdad podría costar. Luego asintió y caminó hacia la puerta, saliendo al porche justo cuando el alguacil desmontaba. Clara la siguió, con los brazos cruzados, adaptando una postura protectora sin pretenderlo. Buenos días, Clara dijo Dana, quitándose el sombrero. Luego se volvió hacia Elias, y tú debes ser el invitado. Elias ro dijo Elias con voz serena. Dana lo observó durante un largo rato, con la mirada aguda y escrutadora. Le importaría si le hago algunas preguntas, señor adelante. ¿De dónde es? Al norte de aquí. Me dirijo a la vía del tren cuando ligo la tormenta. Es un hombre buscado, Elias no se inmutó, que yo sepa no, esa no es una respuesta. Es el único que tengo. Dana apretó la mandíbula, metió la mano en su abrigo y sacó un papel doblado, un cartel de se busca, gastado y arrugado. Lo desdobló y lo levantó, a Clara se le heló la sangre. El rostro del póster no era idéntico, el dibujo era tosco, los rasgos vagos pero se parecía bastante, tanto que cualquiera que lo mirara podría notar un parecido. Tanto como para sembrar la duda, ¿es tú? Preguntó Dana. Elias miró fijamente el cartel, con el rostro impasible. No, seguro, estoy seguro de que. Dana dobló el cartel y lo guardó en su abrigo. El hombre de este cartel robó un banco en Carson Ridge, lo disparó a un empleado, lo dejó por muerto. Es no era yo. Puedes probarlo. Elias apretó los puños a los costados, pero su voz se mantuvo firme. Estaba en el sendero cuando sucedió, solo, sin testigos, convenient, es la verdad. Dana miró a Clara, la crise, Clara le sostuvo la mirada sin titubear, sí aceptó, basado en que. Basándome en el hecho de que ha tenido una semana para robarme, hacerme dono oír, y no ha hecho nada de eso. Basándome en el hecho de que ha trabajado más duro que cualquier hombre que haya conocido en años.
Basandom en el hecho de que soy mejor juzgando el carácter de las personas de lo que mi crees el comisario suspiro y si froto la nuca. Clara, no digo que es equivocada, digo que pude que no tengas toda la información. Pues atrelos, pero no vengas a mi propiedad a acusar en hombre sin pruebas. Danner los miro a ambos, Clara, dice, fiant y firm, Elias, silencioso y tenso, algo cambió en su expresión, no era convicción exactamente, sino tal vez el inicio de la duda, o al menos la disposición a marchar sin insistir. De acuerdo dijo finalmente, algunas averiguaciones, enviar un telegrama a Carson Ridge, a ver que pudo averiguar, pero, señoró, le aconsejo que no abandone la ciudad hasta que esto se resuelva. No tengo intención de hacerlo, dijo Elias en voz baja. Danner asintió y volvió a mirar a su caballo, montó lentamente con movimientos deliberados y miró a Clara por última vez. Espero que tengas razón sobre él, dijo. Yo también, respondió Clara. Y entonces se eligió a caballo, levantando el polvo tras él, mientras el sonido de los cascos se desvanecía en la quietud de la mañana. Clara y Elias permanecieron en el porche, sin decir palabra, hasta que el alguacil desapareció de su vista. Entonces Elias exhaló largo y temblorosamente y se dirigió pesadamente en los escalones, con la cabeza entre las manos. Debería dijo, antes de que esto empeore. Clara se sentó a su lado. No vas a ninguna parte. Clara, no lo dijo con firmeza. No hasta que sepamos la verdad. No hasta que Danner sepa la verdad. Elias la miró, y sus ojos reflejaban algo que podría haber sido esperanza, desesperación o ambas. ¿Por qué te importa? Clara no respondió de inmediato. Miró hacia el val, hacia la tierra que había sido suya y de Daniel, hacia la vida tranquila que había construido a base de dolor y tenacidad, y se dio cuenta de que, en algún momento de la semana anterior, esa vida había empezado a cambiar. Había empezado a sentirse menos como una lucha por la supervivencia, y más como algo que valía la pena vivir. Porque estás aquí, dijo en voz baja. Y eso significa algo. Elias sostuvo su mirada durante un largo rato. Luego asintió, despacio y inseguro, y apartó la vista, y mientras el sol ascendía, calentando el val, Clara se sentó a su lado en silencio y realmente espero no estar equivocada. El telegrama llegó un martes por la mañana, traído por un muchacho de no más de 2 años que cabalgaba a toda velocidad por el camino del val, levantando una nube de polvo como humo. Clara estaba tendiendo la ropa cuando oyó los cascos, y algo en su urgencia hizo que sus manos se quedaran quietas sobre la sabana mojada. Elias estaba en el establo, girando al caballo. Ella lo oyó salir, el ritmo posado de sus botes sobre la tierra compactada al acercarse a ella. Ninguno de los dos habló mientras el muchacho detenía su pony y le extendía un trozo de papel doblado, con el rostro serio por la importancia de su tarea. Para usted, señora Wynne, dijo, ligeramente sin aliento. Marshall dijo, que lo trajera rápido. Clara tomó el telegrama, con los dedos entumecidos por el calor del sol. Le metió una moneda en la palma de la mano al muchacho, quien se quitó el sombrero, y se marchó a caballo, dirigiéndola allí con Elias al hombro, y un trozo de papel que parecía pesar más de lo debido. Lo desplegó lentamente. Las palabras eran breves, escritas en mayúsculas con un tono tajante que les confería un air de juicio, detención de Elias Rowe, buscado en Carson Ridge, detención por robo a mano armada el 12 de abril, detención por asesinato, detención por testimonio de testigo, identificación positiva, detención por recompensa de $500, detención de Dana. Clara lo leyó 2 veces, luego una tercera, como si las palabras pudieran transformarse en algo distinto, algo que no le helara el estómago. Al levantar la vista, Elias la observaba,
y via en sus ojos que ella lo sabia. Que dice, pregunto en voz baja. Si lo intrigo sin decir palabra. Lo leo en silencio, apretando la mandíbula con cada línea, mientras el papel temblaba ligeramente entre sus manos. Al terminar, lo dobló con cuidado y si lo devolvió. Sus movimientos eran precisos, controlados, con esa clase de control, que surge de contener todo lo demás. No fue como lo dicen dijo con voz ronca. Necesito que lo sepas, entonces cuéntame que tal fue. Elias se giró, apretando los puños a los costados. Durante un largo rato, se quedó allí, mirando al horizonte, y Clara esperó, con el corazón latiendo con tanta fuerza que lo sentía en la garganta. Estaba con una cuadrilla dijo finalmente, éramos 5. Trasladábamos ganado al norte, un trabajo de temporada, buen dinero. El capataz se llamaba Jack Henley se le metió en la cabeza, que podíamos ganar en una noche más de lo que ganaríamos en toda la temporada. Decía que había un banco en Carson Ridge que era un botín fácil. Decía que la ley allí era vieja y lenta, y que nos iríamos antes de que nadie se diera cuenta. Hizo una pausa, sus hombros sabiendo y bajando con una respiración que parecía dolorosa. Le dije que no me interesaban este tipo de problemas, pero los demás eran jóvenes estúpidos desesperados le hicieron caso a Jack, y cuando llegó la noche se marcharon sin mí. Clara se acercó hablando en voz baja. Entonces, ¿cómo te buscan? Porque Jack usó mi nombre cuando firmó el libro de registro de la tripulación en la pensión. Porque el empleado al que dispararon vivió lo suficiente para dar una descripción, y esta coincidía bastante conmigo. Porque cuando llegó la partida de búsqueda, los demás se dispersaron, y yo fui el único que pudieron encontrar. Donde estabas cuando sucedió en la pensión, dormida, pero nadie me creyó, nadie quería hacerlo, tenían un nombre, tenían una cara, y eso bastaba. Clara apretó con fuerza el telegrama. Ese que huiste, corre admitió Elias en un susurro, porque sabía cómo iba a terminar. Había visto a hombres ahorcados por menos. Había visto cómo se cambiaba la justicia por conveniencia. Ese que tomó mi caballo y corrí, y seguí corriendo hasta que llegó la tormenta. Mi caballo murió y me encontraste. Entonces se giró para mirarla, y sus ojos reflejaban una mirada cruda y desesperada. No mate a nadie, Clara, no robes banco, pero no puedo probarlo, y nadie me va a creer. Clara lo miró fijamente, arrugando el telegrama en su puño. Su instinto le decía que decía la verdad, su forma de hablar, su porte, su comportamiento de las últimas semanas. Pero el instinto no era prueba, y la ley quería pruebas. ¿Qué hacemos? Preguntó. Nosotros, Elias negó con la cabeza. No hay ningún nosotros, Clara. Este es mi problema, no el tuyo. Tengo que antes de que Dana regrese. ¿Y a dónde? ¿Crees que puedes escapar de esto? ¿Crees que no te encontrarán tarde o temprano? Quizzes no. Pero al menos no te quedarás atrapado en medio. Clara dio un paso al frente, acortando la distancia entre ellas. Ya estoy en medio. He estado en medio desde el momento en que te di agua. Así que no me digas que esto no es mi problema. Clara, encontraremos la verdad dijo con firmeza. Encontraremos a los hombres que hicieron esto, o encontraremos pruebas de que no estabas allí, o encontraremos algo. Pero no huyas, todavía no. Elias la miró como si hubiera perdido la cabeza. Me pides que confíe en que la ley me escuchara, que les importara más la verdad que será un caso. Les pido que confíen en mí. El silencio que siguió fue largo y denso, interrumpido solo por el lejano grito de un halcón, y el susurro del viento entre la hierba seca. A Elias se le quebró la garganta, y ella veía la guerra que se libraba tras sus ojos.
entre el mido y la esperanza, entre huo y quedars, entre el hombre en el que se había visto obligado a convertirse y el hombre que on podía ser. Este bien dijo finalmente con voz ronca, este bien. Clara asintió, aunque le temblaban las manos. Voy a la ciudad. Voy a hablar con Danner, a ver si hay algo más en es cable, algo que podemos usar. Quedate aquí, no vayas a ningún lado, no hagas ninguna tontería. Y si vine a arrestarme, entonces lo resolvimos. Se dirigió hacia el establo para ensilar a Sable, pero Elias la sujeto del brazo con un agar suave pero firme. ¿Por qué haces esto? Preguntó, y había algo quebrado en su voz. ¿Por qué arriscas todo por mí? Clara miró su mano sobre su brazo, luego alzó la vista hacia su rostro, el agotamiento, el miedo y la desesperada necesidad de creer que alguien, en algún lugar, todavía lo veía como algo más que la etiqueta que el mundo le había puesto. Porque si lo que es dicho en voz baja ser juzgada, por cosas que no puedes controlar, que la gente mira y solo ve lo que has perdido, no lo que honras, y si lo que es necesitar que alguien te crea cuando nadie más lo hace. Si liberó suavemente y camino hacia el granero, dejando Elias de pie en el patio, con el sol de la mañana quemando, y el peso de una esperanza prestada sobre sus hombros. El pueblo era distinto esta vez. Clara lo sintió en cuanto llegó. Las conversaciones se interrumpían a su paso. Los marauders la seguían por la calle. Quienes la conocían de toda la vida, de repente buscaban excusas para apartar la vista. La noticia se había extendido, claro que sí. El telegrafista te habría leído el telegrama. El chico que lo había entregado se lo habría contado a su madre, y su madre se lo habría contado a todo el mundo. A esas alturas, todo el pueblo sabía que estaba dando refugio a un hombre buscado. Clara Otto a Sable frente a la oficina del alguacil, y respiró hondo para tranquilizarse antes de entrar. Danner estaba en su escritorio, con una taza de café en una mano, y una pila de papeles en la otra. Levantó la vista cuando ella entró, y su expresión era cansada casi compasiva. Supuse que vendrías, dijo. Necesito ver el informe completo, dijo Clara sin rodeos, todo lo que ligo por es cable. Danner dejó su café y se recostó en su silla. Clara, tienes que entender algo. Esto no es un malentendido, no es un caso de identidad equivocada. Hay testigos, hay testimonios. El empleado del banco identificó a Elias Rowe por su nombre. El empleado del banco se estaba muriendo. La gente comete errores cuando está muriendo. Otras 3 personas lo situaron en el lugar de los hechos. Queens, la banda con la que iba, los hombres que realmente lo hicieron. Danner apretó la mandíbula. Todavía no tengo todos los detalles, pero si lo suficiente para saber que mañana, cuando vaya a tu casa, lo trae conmigo. Y Clara, si intentas detenerme, tendrá que traer también. Dar refugio a un fugitivo es un delito. Clara apretó los puños a los costados. Él no estaba allí, Marshall, él no hizo esto. Como lo sabes, porque lo conozco. Lo conoces desde hace 2 semanas. He conocido hombres toda mi vida. Se distinguió entre alguien peligroso y alguien desesperado. Elias está desesperado, tiene miedo, pero no es un asesino. Danner se levantó y rodeó el escritorio para encararla. Clara, te respeto. Respetaba a Daniel y respeto lo que has construido por tu cuenta. Pero estás diciendo que tu corazón toma decisiones que debería tomar tu cabeza. Este hombre podría estar mintiendo, podría estar usando. Y si sigues protegiéndolo, lo vas a perder todo. Y si no lo protejo, un inocente será ahorcado. No sabes si es inocente. Y usted no sabe que es culpable. Si murieron fijamente, la tensión en el aire entre ellos era palpable.
Entonces Dano suspiro y si froto los ojos, aparentando de repente más edad de la cuetiña. Legermanona al mediodia dijo en voz baja, lo siento, Clara, pero isla ley. Clara si dio la vuelta y salió sin decir una palabra más, con el corazón latiendo confusa y la mente a mil por hora. Si cuido en el paseo marítimo mirando hacia la cal, a los rostros que aún la observaban, algunos curiosos, otros compasivos, otros abiertamente hostiles. Veía a la señora Pritchard susurrando a su hija. Veía al viejo Tom Farrell negando con la cabeza. Veía al herrero escupir al suelo y dar la espalda. Comprendió que es era el precio de la misericordia. Es era el coste de estar al lado de alguien a quien el mundo ya había condenado. Desato a sable y monto, dirigiendo a la yegua hacia casa. Pero antes de haber avance, otto más de unos pocos metros, una voz la llamó desde atrás, Senora Wynne. Clara se detuvo y giró. Una mujer estaba de pie en el paseo marítimo, joven, tal vez de 25 años, con el pelo oscuro recogido en un mono, y los ojos enrojecidos de tanto llorar. Clara no la reconoció. Sí, la mujer salió a la cal, retorciendo los monos. Soy Sarah Henley. Mi marido era Jack Henley. Él fue quien dirigió el robo. Clara contuvo el aliento. Está muerto. Murió hace 3 semanas. La herida de bola se le infectó. La voz de Sarah se quebró y se tapó la boca con la mano. Antes de morir me contó la verdad. Saber Carson Ridge. Saber cómo usó el nombre de otro hombre. Saber cómo dijo que es hombre cargara con la culpa. Clara desmontó y se acercó, con el corazón latiendo confusa. Te dijo que era Elias Rowe. Sarah asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Dijo que lo sencha. Dijo que nunca quiso que legara tan lejos, pero murió antes de que pudiera convencerlo de que denunciara a la policía, y yo no sabía que hacer. Tenía miedo de que vinieran tras mí, tras nuestros hijos, así que me quedé callada. ¿Por qué me lo dices ahora? Sarah alzó la vista, con los ojos llenos de desesperación y súplica. ¿Por hoy lo que dicen de ti? Que lo estás protegiendo, y yo no pude dejar que un inocente muriera porque tenía demás. Yo miedo de hablar. No pudo vivir con eso. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Si lo dirás al comisario, si lo haré. Le conté todo lo que Jack me contó. Pero no sé si será suficiente. No tengo pruebas. Es solo mi palabra. Tu palabra vale más que la que teníamos hace una hora. Sarah asintió, secándose los lágrimas. Lo siento, por lo que hizo mi marido, por lo que te ha costado. Clara extendió la mano y apretó la de la mujer. Gracias, por ser lo suficientemente valiente como para dar un paso al frente. Regresó a casa más rápido de lo debido, con la mente dando vueltas a la nueva información. No era suficiente todavía, no, pero era algo. Era una grieta en la pared, un destello de luz en la oscuridad. Y si lograban ensanchar esa grieta, si encontraban una prueba más. Pero cuando Clara coronó la loma y veía la cabana abajo, su esperanza se convirtió en cenizas en su boca. En el patio había caballos, 5, para ser exactos, y de pie en su porche, rodeado de hombres armados con rifles, estaba Elias, con los monos en alto, el rostro pálido, la mirada fija en la cresta hasta que le encontró. Clara espolió a sable al galop y se lanzó ladera abajo, con el corazón en un puño. Frenó en seco en el patio, levantando una nube de polvo a su alrededor, y se bajó del caballo antes de que se detuviera por completo. ¿Qué está pasando? Preguntó con urgencia. El alguacil Dana dio un paso al frente con expresión sombría. Lo siento, Clara, pero me han informado desde Carson Ridge que Elias Rowe está siendo buscado para ser interrogado en otro asunto. No pudo esperar hasta mañana. Otro asunto, ¿qué asunto?
Eso es entre el y la ley en Carson Ridge. Clara miro a Elias quin nego leviment con la cabeza, en tono de advertencia o quiza de súplica. Si volvió hasha dana, con la voz temblorosa de furia. No pudes hacer esto, no tines toda la información. Tengo una orden judicial, eso es to do lo que necesito. Tengo una testigo, Sarah Henley, ella testificará que su esposo confesó el robo, que Elias no estaba allí. Danner hizo una pausa, y ella vaya un destello de duda en su rostro. Sarah Henley, la viuda de Jack Henley, está en la ciudad ahora mismo, habla con ella, por favor, antes de hacer esto. El alguacil miró alternativamente a Clara y Elias con la mandíbula tensa. Luego asintió lentamente de acuerdo, hablé con ella, pero Elias on time que venía conmigo. Si su testimonio lo exonera, lo resolveremos, pero hasta entonces está bajo custodia. Mariscal, es lo mejor que pudo hacer Clara. Uno de los agents avanzó con grillits de giro, y Clara observó impotent, como si los colocaban a Elias en los muñecas. El sonido del metal al cerrarse fue como el de una puerta que se cierra de golpe, definitivo y frío. Elias la miró por última vez mientras lo conducían hacia los caballos, y ella vaya to do lo que él no podía decir. Gratitud, tristeza, miedo y algo que tal vez fue una despedida. Lo arreglé le gritó Clara con la voz quebrada. Lo prometo, lo arreglé, pero él no respondió. Lo subieron a un caballo, le ataron los manos a la cabeza de la silla, y si lo llevaron, levándolo hacia el pueblo, hacia una celda, hacia la horca si ella no podía impedirlo. Clara permaneció en el patio mucho después de que se hubieran marchado, con los manos temblando y la respiración entrecortada. El sol brillaba alto y implacable, y el silencio era tan absoluto que parecía como si el mundo mismo hubiera dejado de respirar. Entonces se dio la vuelta y corrió hacia la cabana. Tomó la ficha de madera que Elias había talado sable, y le apretó con tanta fuerza que los bordes se le clavaron en la palma de la mano. Pensó en cómo la había mirado aquella prima manona, medio muerto y desesperado. En cómo había trabajado a su lado bajo la lluvia. En cómo la había enseñado a disparar, con voz tranquila y paciente. En cómo había talado aquella ficha, con manos cuidadosas, ofrecen, do su corazón de la única manera que sabía. Y pensó en Daniel, frío bajo tierra, y en los 2 años que había pasado sola, convencidos a sí misma de que la soledad era seguridad. Pero no fue así. La soledad no era más que otra forma de morir. Clara se secó los lágrimas y enderezó los hombros, guardó la ficha en el bolsillo y salió de nuevo. El sol seguía abrasando, la tierra seguía siendo inhóspita y implacable, pero en algún lugar de esa dureza había una verdad. Y ella iba a encontrarla, aunque le costara todo. Esa noche Clara se sentó sola a la mesa, con la lámpara casi apagada, y anotó todo lo que Elias le había contado. Cada detalle, cada nombre, cada momento. Escribió hasta que se le acalambró la mano, y la lámpara empezó a parpadear. Entonces dobló los papeles con cuidado, y los guardó en su alforja. Mañana, ella iría a caballo hasta Carson Ridge. Mañana descubriría la verdad. Y ella traería a Elias a casa, o moriría en el intento. Afuera el viento olaba por el val, las estrellas ardían frías y distantes, y en algún lugar de la oscuridad, un coyote olaba solitario, desafiante y completamente solo. Clara partió antes de la mensa. El cielo aún era negro y estaba salpicado de estrellas que parecían hilo. Había empacado poco equipaje, un saco de dormir, una cantimplora, carne seca, los papeles que había escrito y la ficha de madera que ya nunca se separaba de su bolsillo. Sable permaneció paciente en el frío mientras Clara la ensilaba. El aliento de la yegua,
si elevoba en palidos nubes, que si perdían en la oscuridad. El viaje acaso ridge duraría 3 días, quizá 4 si el tiempo empeoraba. 3 días ali, el tiempo que tardara en encontrar lo que necesitaba, y luego 3 días de vuelta, una semana tal vez más, y Elias estaría en una celda todo ese tiempo, esperando un juicio que podría celebrarse antes de su regreso. Intento no pensar en eso. Claramonto asable y la dirigio hacia el este, hacia donde el cielo comenzaba a clarear en sus confines. La tierra se extendía ante ella, vasta y indiferente, y sintió el peso de su misión sobre ella como un sudario. Era una mujer sobre un caballo cansado, cabalgando hacia un pueblo donde no conocía a nadie, buscando pruebas que tal vez no existieran, intentando salvar a un hombre al que el mundo ya había declarado culpable. Fue una locura, pero era la única opción que le quedaba. El primer día transcurrió entre polvo, calor y el sonido rítmico de los cascos de sable sobre el suelo duro. Clara siguió el viejo sendero de ganado, que serpenteaba por los canones, pasando junto a lechos de arroyos secos y enebros que se aferraban al suelo rocoso como plegarias obstinadas. No veía a nadie. La tierra estaba desierta, arrasada por la sequía y el abandono, y el silencio era tan absoluto que sintió como si cabalgara entre los usos del mundo. Cuando el sol comenzó a ponerse, teniendo el cielo occidental de tonos cabrizos y rojizos, Clara sentía el cuerpo dolorido y la mente entumecida por el agotamiento. Acampó en una hondonada poco profunda donde unos mesquites raquíticos ofrecían algo de refugio del viento. Descensillo a sable y la frotó, luego la ató al punto, donde podía alcanzar la poca hierba que quedaba. Clara encendió una pequeña hoguera y se sentó a su lado, masticando lentamente un trozo de carne seca con sabor a cuero y polvo. Contempló los llamas y pensó en Elias, en su expresión cuando le pusieron los grillets, en cómo sus ojos se encontraron con los de ella al otro lado del patio. Pensó en las cosas que él le había contado, en los fragmentos de su historia que había anotado a la luz de la lámpara. Y pensó en la mujer del pueblo, Sarah Henley, que había tenido el valor de hablar incluso cuando la aterrorizaba, una voz que se opone a la narrativa preestablecida por la ley. El testimonio de una viuda que se enfrenta al peso de los órdenes judiciales, los testigos y un sistema que prefiere las respuestas fáciles a las verdaderas, no fue suficiente, Clara lo sabía, pero fue un comienzo. Sacó la ficha de madera del bolsillo, y la giró entre sus manos, recorriendo con el pulgar las letras tiladas del nombre de sable. A la luz del fuego, la madera percha cálida, viva, y recordó la concentración en el rostro de Elias mientras la trabajaba, la delicadeza con la que se movían sus manos. Un hombre que tilaba símbolos de gratitud, no era un asesino. Un hombre que reparaba cercas, plantaba semillas y enseñaba a una viuda a disparar con precisión, no era un asesino. Pero a la ley no le importaban los gestos simbólicos, los vales ni los momentos de silencio. A la ley le importaban las pruebas, los testigos y las historias que la gente contaba cuando intentaba salvarse. Clara apretó el puño alrededor de la ficha y miró fijamente las estrellas. Se veían igual que sobre su cabana, frías, distantes y indiferentes al sufrimiento humano. Se preguntó si Elias podría verlas desde su celda. Se preguntó si estaría pensando en ella, en lo que intentaba hacer. Se preguntó si él creía que ella volvería. El fuego se redujo a brasas, y Clara se tumbó en su saco de dormir, abrigándose bien con el abrigo para protegerse del frío. El sueño le ligó a ratos, interrumpido por el sonido del viento, el roce de los cascos de sable, y el peso de la duda que le oprimía el pecho como una piedra. El segundo día fue más duro. El sendero se volvió más accidentado,
serpentindo por un terreno accidentado, don los rocas si el zaban como los vertebras de alguna bestia extinta. Aclara liquidoba poca agua, y no había visto ni un arroyo ni un manantial desde la mañana. El paso de sable si había ralentizado, lavaba la cabeza gacha y clara sabia que estaba exigiendo demasiado a la yegua, pero no había otra opción. Cada hora que pasaba nos acercaba más al juicio, al veredicto, a la horca. Al mediodía, el sol era un agujero blanco en el cielo, y el calor oprimía como un peso físico. Clara tenía los labios agrietados, la garganta irritada, y cuando buscó su cantimplora, la encontró casi vacía. Le dio a sable lo último de agua, versiondola en su mano ajucada, y dejando que la yegua bebiera. Su hocico atas el plato, suave y desesperado, si puso sobre la palma de Clara. Lo sí, muchacha, murmuró Clara. Lo sí, solo un poco más. Volvió a montar y siguió adelante, escudriñando el paisaje en busca de cualquier señal de agua, cualquier atisbo de verde que pudiera indicar la presencia de un manantial. La tierra no le ofreció nada, solo rocas, polvo y los esqueletos de ganado que no habían sobrevivido a la sequía. Era ya entrada la tarde cuando por fin lo vio. Una oscura hilera de árboles en un recodo de los colinas, de esa vegetación que solo se de cerca del agua. Clara animó a sable a avanzar, y la yegua respondió con un estalido de energía nacido del instinto y la necesidad. Llegaron a los árboles y encontraron un pequeño manantial que brotaba entre las rocas, cristalino y frío, un milagro en aquel páramo. Clara desmontó, y dijo que sable bebiera primero, luego se arrodilló junto al manantial, y se llevó agua a la boca. Era dulce y limpia, y sintió como le recorría la garganta como un bálsamo. Llenó su cantimplora, se recostó contra una roca y cerró los ojos, dejando que la sombra y el sonido del agua aliviaran la tensión de sus hombros. Se quedó allí más tiempo del debido, disfrutando del fresco, dejando que sable pastara en la escosa hierba que crecía cerca del manantial. Cuando por fin se levantó para marchas, el sol ya se ponía en el horizonte y supo que pronto tendría que acampar. Pero cuando se giró para recoger los riendas de sable, oyó el sonido de cascos. Clara buscó con la mano el rifle en la funda de su silla de monta, con el corazón acelerado. Sacó el rifle, cargó un cartucho y se ocultó tras una roca, esperando. Dos jinetes aparecieron a la vista, hombres de aspecto rudo, con esa hamburvor as propia de una vida dura. Vieron primero a sable, luego a Clara, y se detuvieron en seco, levando los manos hacia sus cinturones de fusiles. Tranquilos, dijo Clara, sin apartar el rifle de ellos, no quiero problemas. El primer hombre mayor y canoso, con una cicatriz que le recorría la mejilla izquierda, levantó los manos lentamente. Nosotros tampoco, señora. Simplemente vimos el manantial, y pensamos en dar de beber a nuestros caballos. Adelante. Pero mandan los manos donde pudo verlos. Los hombres desmontaron con cuidado y condujeron sus caballos hacia el manantial. Clara los observaba, con el dedo ligeramente sobre el gatillo, cada nervio de su cuerpo en alerta. Bebieron y llenaron sus cantimploras, y durante todo este tiempo, el más joven no dejaba de mirarla de reojo. No de forma amenazante, precisamente, sino más bien evaluándola, como si intentara averiguar que hacía una mujer sola en medio de la nada. ¿Te diriges a Carson Ridge? Preguntó el hombre mientras tapaba su cantimplora. Clara dudó un instante, luego asintió. Lo soy. Un viaje muy largo para una mujer sola. Pudo arreglármelas. El hombre le observó un instante y asintió lentamente. Seguro que pudes, solo ten cuidado al llegar. Últimamente hay mucha agitación en la ciudad. Hace unas semanas hubo un robo en banco.
la policia está actuando con mono dura contra cualquiera que parezca problemático. El pulso declara si acelero. Sabes algo sobre is robo. El hombre entrecero los ojos. Porque lo preguntas. Porque el hombre al que arrestaron por ello es inocente. Y estoy tratando de demostrarlo. Los dos hombres intercambiaron una mirada. Entonces el más joven habló con voz cautelosa. El hombre al que arrestaron se llamaba Elias Rowe, ese es. El joven negó con la cabeza. No era él, yo estaba en Carson Ridge cuando sucedió, lo Roman 6-2. 5 hombres llegaron a toda velocidad, asaltaron el banco, dispararon al empleado y hiren. Elias Rowe no era uno de ellos. Claraboyó un poco el rifle, con una olor de esperanza en el pecho. Estás segura, positivo, conoce a Rowe, trabajó con el ganado con él la temporada anterior, buen hombre, era reservado, cumplía con su trabajo y nunca causó problemas. Cuando hoy que decían que él lo había hecho, supe que era mentira. Entonces ¿por qué no se lo dijiste a la policía? El rostro del joven se ensambreció, porque la ley no quería escucharlo. Tenían a su hombre, tenían su versión, y cualquiera que dijera lo contrario le decían que se calara o se fuera, así que me fui. Clara apretó confusa el rifle. Vas a testificar, les vas a contar lo que me contaste. El joven miró a su acompañante, luego a Clara, con expresión de dolor. Señora, quiero ayudar. Pero si vuelvo allí, y empiezo a infringir la ley, acabar yo también en la cárcel. O peor, tengo una familia de la que preocuparme, y Elias no tiene nadie, excepto a mí. El silencio que siguió fue denso. El anciano suspiró y escupió al polvo. El hombre con quintines que habla es el predicador Samuels. Dirige una pequeña iglesia en las afueras del sur del pueblo. Fue el quien enterró a Jack Henley, el verdadero líder de la banda. Henley se lo confesó antes de morir. Una confesión completa, nombres y to do. El predicador ha intentado que la policía le haga caso, pero no hay manera. ¿Por qué no? Porque es más fácil colgar a un hombre que admitir que se equivocaron y tener que empezar de nuevo. Y porque el banco quiere que alguien pague, y no les importa mucho quien sí. Clara apretó la mandíbula. Donde pudo encontrar es predicador. Una pequeña iglesia blanca al final de la calle principal. Imposible no verla. Pero tenga cuidado, señora. Hay gente en Carson Ridge a la que no le hará ninguna gracia que usted está armando lío. Me da igual lo que les parezca bien. El hombre me sonrió levemente. No, supongo que no. Buena suerte, señora. Espero que encuentre lo que busca. Los dos hombres montaron a caballo y se alejaron rumbo al este por donde Clara había venido. Ella los vio a lejos, luego bajó la mirada al rifle que tenía en las manos, al manantial que burbujaba silenciosamente sus pies, a los largos sombras que se extendían sobre las rocas. Un predicador que conoce la verdad, una confesión dada a Dios y extiguada por un hombre de fe, puede que aún no sea suficiente, pero era más de lo que había tenido ayer. Clara ensiló a sable y siguió cabalgando mientras el sol se desvanecía en el horizonte y las estrellas comenzaban a aparecer, frías, brillantes y increíblemente lejanas. Acampó en un arroyo seco y permaneció despierta casi toda la noche, contemplando las estrellas y pensando en que le diría al predicador Samuels, como lo convencería de ayudarla, que haría si se negaba. Pensó en Elias, solo en su celda, contando las horas. Y pensó en la ficha de madera, que llevaba en el bolsillo, en la forma en que las manos de Elias se habían movido al talarla, en la gratitud, la esperanza y la frágil confianza que habían compartido en aquellos días tranquilos antes de que el mundo se derrumbara sobre ellos. Ella no lo digería colgar, no pudo. Carson Ridge apareció en el horizonte al final del tercer día,
un conjunto de edificios desgastados apinados a la sombra de acantilados de roca roja, con humo elevandos de una docena de chimneas hacia el cielo pálido. Clara cabalgo lentamente hacia allí, con el cuerpo dolorido tras días a caballo, escadronando los cales en busca de la iglesia blanca de la que le habían hablado los hombres. El pueblo era más grande y bullicioso de lo que esperaba. Hombres caminaban por los paseos marítimos, caballos a todos frente al salón y la tienda, y el sonido de martillos y sierras resonaba cerca de los afueras, donde se estaba construyendo algo. Nadie le prestó mucha atención, solo era otra viajera de paso, polvorienta y cansada. Encontró la iglesia al ser de la calle principal, justo donde los hombres le habían dicho que estaría. Era pequeña y sencilla, con una cruz sobre la puerta y ventanas que brillaban tenuemente con la luz del atardecer. Clara desmontó y ató a sable al post, luego se quedó un momento de pie, armandos de valor. Este era el momento decisivo, este era el instante que lo determinaría todo. Subió los escalones y llamó a la puerta. Durante un largo rato no hubo respuesta. Entonces la puerta se abrió y un hombre de mediana edad, de mirada amable y rostro cercado por el cansancio propio de quien carga con los penas ajenas, se quedó en el umbral. Vestía un sencillo traje negro y una camisa blanca, y al ver a Clara le sonrió con dulzura. ¿Puedo ayudar? Preguntó. ¿Es usted el predicador Samuels? Soy. Clara respiró hondo, mi lomo claro win. He viajado 3 días desde el Val para hablar con usted sobre Elias Rowe. La sonrisa del predicador se desvanció y un gesto de tristeza se apoderó de su rostro. Miró más a la de ella hacia la calle, luego retrocedió y hizo un gesto para que entrara, pasadillo en voz baja. Tenemos que hablar. Clara lo siguió al interior de la iglesia, y la puerta se cerró tras ella con un sonido como de confusión celada. El interior era sencillo, bancos de madera, un altar austero, y unas pocas velas encendidas en la penumbra. El predicador la condujo al primer banco y se sentó a su lado, con las manos entrelazadas sobre el regazo y semblante grave. Están aquí por la confusión de Jack Henley, dijo. Soy. Entonces ya sabes lo que me dijo. Sí que dijo que Elias Rowe no participó en el robo, que usó el nombre de Elias para encubrir sus propias acciones. El predicador Samuels asintió lentamente. Sí, Jack vino a verme 3 días antes de morir. Tenía dolores terribles y sabía que no le quedaba mucho tiempo. Quería reconciliarse con Dios y aliviar su conciencia. Me lo contó todo. El robo, el tiroteo, los hombres que iban con él. 5 hombres, y Elias Rowe no era uno de ellos. Entonces, ¿por qué no se lo has dicho a la policía? El rostro del predicador se ensombreció. Lo intent, fui a ver al alguacil al día siguiente de la muerte de Jack. Le conté todo. Dijo que no importaba. Dijo que la confusión de un moribundo no era suficiente para refutar una identificación positiva. Dijo que Elias Rowe había sido vinculado a la escena del crimen por múltiples testigos, y que a menos que yo tuviera pruebas contundentes para demostrar lo contrario, el caso estaba cerrado. Clara apretó los puños. Así que te rendiste, no dijo el predicador con firmeza. He estado escribiendo cartas al juez territorial, a la oficina del gobernador, a cualquiera que pueda escucharme. Pero estas cosas llevan tiempo, y yo solo soy una voz. No puedo hacer que actúen más rápido. Elias no tiene tiempo, lo van a juzgar, y si no pudo demostrar su inocencia, lo van a ahorcar. El predicador Samuels la miró, con ojos llenos de tristeza y comprensión. Te preocupas por él. No era una pregunta, pero Clara respondió de todos modos, sí. Es un buen hombre, y no se merece esto. El predicador permaneció en silencio un largo rato. Luego se levantó y caminó hacia un pequeño escritorio al lado de la iglesia.
abrio un cajon y soco un trozo de papel doblado, amarilento y arrugado. Si lo levo a claro y si lo puso en los monos. Esta es la confesión de Jack Henley dijo, escrita de su puño y letra, firmada y fechada, mi la dio la noche antes de morir, y me pidió que la entregara a la justicia. Hais una copia y envi el original al juez territorial. Esta es la copia. Tomla, usela como medio la pesca. Clara despliego el papel con manos temblorosas. La letra era tosca y irregular, con palabras mal escritas en algunos lugares, pero el significado era claro. Yo, Jack Henley, confieso el robo al banco de Carson Ridge el 12 de abril. Éramos 4 personas y yo. Le disparamos al cajero, Elias Rowe no tuvo nada que ver. Use su nombre por cobardia, lamento lo que hais, que Dios me perdone. Debajo de los palabras había una firma temblorosa y una fecha. Los ojos de Clara se nublaron por las lágrimas. Esto es lo que necesitamos. Espero que sea suficiente, dijo el predicador en voz baja. Pero deb entender algo, señora Wynne. A quienes ostentan el poder, no siempre les importa la verdad. Les importa el orden, cerrar casos, no quedar en ridículo. Esta confesión podría ayudar, pero quizá no basta para detener lo que ya se ha puesto en marcha. Entonces que hago. Lucha, leva esto ante el juez, ante cualquiera que quiera escuchar. Has suficiente ruido para que no puedan ignorar. Y reza para que on qued suficient justicia en este mundo como para que import. Clara dobló la confesión con cuidado, y la guardó en el bolsillo de su abrigo, justo al lado de la ficha de madera. Gracias, predicador, por no rendirse, por hacer lo correcto incluso cuando nadie quería escuchar. Esa es mi vocación, señora Wynne. O yo la pudiera hacer más. Clara se puso de pie y le estrechó la mano. Luego salió de la iglesia y se adentró en la oscuridad, ad que se cernía sobre ella, con el corazón latiendo con algo que sentía como una esperanza, frágil y feroz a la vez. Ella tenía la confesión, ella tenía la verdad. Ahora solo tenía que llevarlo a casa antes de que fuera demasiado tarde. Clara no durmió aquella noche. Cabalgó en la oscuridad, esforzándose más de lo debido posible, impulsada por el temor de que cada hora perdida la acercaba más al juicio de Elias. La yegua estaba exhausta, tropezando de vez en cuando en el terreno irregular, pero siguió adelante, con una lealtad más profunda que cualquier promesa humana. Al amanecer habían avanzado más de lo que Clara creía posible. Pero aún les quedaban días para llegar a casa. Sus provisions escaseaban y cada músculo de su cuerpo le pedía a gritos descanso. Se detuvo junto a un pequeño arroyo para que sable bebiera y pastara, y se sentó en la orilla con la cabeza entre los monos, sin do una lucha interna entre el agotamiento, el miedo y la determinación. Sacó la confesión de Jack Henley y la leyó de nuevo, memorizando cada palabra, como si el acto de leerla la hiciera de algún modo más real, más poderosa. Luego sacó la ficha de madera y la sostuvo junto al papel. Dos pruebas, una tallada en madera y otra escrita con tinta, ambos testimonios de la verdad. Ad saber quien era realmente Elias Rowe, un hombre que merece ser salvado. Clara guardó ambas cosas en su bolsillo y se puso de pie, con las piernas temblando, silbó la mando a Sable y la yegua se acercó, cansada pero dispuesta. Clara apoyó la frente en el culo de Sable y inhaló el olor a caballo, polvo y sudor. Un último empujón, chica Suzero, solo uno más. Montó a caballo y se volvió hacia su casa, hacia el val, hacia el hombre que esperaba en una celda un milagro que probablemente no creía que llegaría. Y mientras el sol ascendía, disipando los últimos vestigios de la frescura nocturna, Clara siguió adelante entre polvo,
Calo y dudas portando la verdad como una loma que si negoba e extinguas, por la misericordia, una vez concedida, exige ser henrada. Y ella lo respetaria, sin importar el costo, clara ligo al pueblo al séptimo día, y el sol yacía sacaba al mediodía, abrasador y implacable. Los flancos de sable estaban empapados de sudor, su cabeza gacha, cada paso una muestra de agotamiento y fuerza de voluntad. Clara sencha el cuerpo como si la hubieran golpeado. Le dolía la espalda, tenía los manos en carne viva, por los riendas, y le ardían los ojos por los días de polvo, y noches en vela. Pero nada de eso importaba ahora. Por la plaza se estaba llenando de gente, los veía desde la loma, una multitud congregada frente al juzgado, que se extendía por la calle, con la mirada fija en el cadalso erigido en el centro de la plaza. El cadalso, a Clara se le heló la sangre y espolió a sable, que echo a coro a trompicones. La yegua encontró una última reserva de fuerzas que no debería haber tenido. No podían haber adelantado el juicio. Solo llevaba una semana desaparecida, pero al acercarse comprendió la verdad. El patíbulo estaba terminado, la cuerda ya enrolada y lista, y saliendo de la cárcel, con las manos espesadas y el rostro pálido como la muerte, estaba Elias. Clara no pensó, simplemente entró a galop en la plaza, dispersando a la gente, con los cascos de sable, resonando sobre la tierra compacta. Se detuvo frente a los escaleras del juzgado, y casi se quedó la silla, sus piernas apenas sosteniéndola. Basta, gritó con la voz quebrada, por en esto, allí estaba el alguacil Dana, junto con el juez Holloway, un hombre canoso de rostro adusto y ojos penetrantes. La multitud se giró para mirarla, decenas de rostros, algunos curiosos, otros enfadados, otros simplemente ávidos de espectáculo. Clara veía a la señora Brennan aferrada a su chal. Veía al herrero con los brazos cruzados. Veía al joven Tommy Farrell sabido a una colla para vermella. Y veía a Elias, de pie al pie de los escalones del cadalso, sus ojos encontrándose con los de ella entre la multitud. Su expresión era compleja, sorpresa, alivio y algo que quizá fuera desesperación, porque sabía lo que le había costado estar allí, lo que le costaría librar esa batalla frente a todos. Dana dio un paso al frente con la mano en alto. Clara, tienes que dar un paso atrás. Esto es un procedimiento legal. Esto es un linchamiento espito. Clara metió la mano en su abrigo y sacó la confusión doblada, alzándola en alto. Y tengo pruebas de que Elias Rowe es inocente. Un murmullo recorrió la multitud. El juez Holloway entrecerró los ojos, que clase de pruebas. Una confusión escrita de Jack Henley, el hombre que realmente dirigió el robo, firmada, fechada y entregada al predicador Samuels antes de que Henley muriera, exonera completamente a Elias. Se abrió paso entre la multitud y subió los escaleras del juzgado, extendiendo el periódico hacia el juez. Él lo tomó lentamente, desplegándolo con deliberado cuidado, con una expresión indescifrable. La multitud guardó silencio expectante, y Clara sintió el peso de su atención como una fuerza física que le oprimía. El juez Holloway leyó la confusión una vez, luego dos. Apretó la mandíbula y, al levantar la vista, sus ojos se movieron de Clara a Elias y luego al alguacil Danner. Esta es la letra de Jack Henley, preguntó. Sí, señoría, respondió una voz entre la multitud. Sarah Henley dio un paso al frente, pálida pero decidida. Es la mano de mi marido, la reconocería en cualquier parte. Y lo que dice es cierto, Jack me lo confesó antes de morir. Me dijo que había usado el nombre de Elias Rowe porque era un cobarde. Me dijo que Elias no tenía nada que ver con el robo. Otro murmullo, esta vez más fuerte. La expresión del juez Holloway seguía siendo severa, pero Clara vi,
o algo cambiar en su mirada, duda, tal vez, o el comienzo de ella. Y sin embargo, dijo el juez lentamente, tenemos testimonios que sitúan a Elias Rowe en el lugar de los hechos. El empleado del banco lo identificó por su nombre antes de que muriera. El empleado del banco estaba agonizando y en estado de shock, dijo Clara con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Oyó un nombre Elias Rowe y lo repitió. Pero Jack Henley usó ese nombre. El empleado nunca vio a Elias, no podía haberlo visto, porque Elias estaba a 60 millas de distancia cuando ocurrió el robo. Pudes probar eso. Pero dijo otra vez, y Clara se giró para ver a los dos hombres del manantial abriéndose paso entre la multitud, el mayor, con la cicatriz, y el joven, que había trabajado con Elias. El joven subió los escalones y se puso junto a Clara, con el rostro tenso y decidido. Me llamo Tom Carver dijo, trabajé con el ganado junto a Elias Rowe la temporada anterior al robo. Estaba en Carson Ridge el día que ocurrió y lo Roman 6-2. 5 hombres llegaron a caballo y asaltaron el banco, y Elias Rowe no era uno de ellos. Intent decírselo a la policía, pero no quisieron escucharme. Así que lo digo ahora, ante Dios y ante todos, Elias Rowe es inocente. La multitud estalló en un clamor. Voces que se alzaban en protesta, en apoyo, en indignación. El juez Holloway levantó la mano pidiendo silencio y, poco a poco, a regañadientes, el ruido se fue apagando. Marshal Danner dijo el juez con voz dura. Investigó usted el testimonio de este testigo cuando se presentó por primera vez. El rostro de Danner se enrojeció. Nunca se presentó, señoría, no oficialmente. Porque no quisiste escuchar, dijo Tom Carver, alzando la voz. Tenías a tu hombre y no te importaba la verdad. Solo querías a alguien a quien colgar. Basta, dijo el juez Holloway con brusquedad. Volvió a mirar la confusión, luego Elias y después a Clara. El silencio se alargó, tenso como una lamba, y Clara sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que creía que iba a estallar los costilas. Finalmente el juez tomó la palabra. Esta confusión, junto con el testimonio del Isar. Carver, genera serias dudas sobre la culpabilidad del Isar. Rowe. Dudas que deberían haberse investigado antes de llegar a este punto. Se volvió hacia Danner con expresión gelida. Alguacil, retira al seno Rowe del patibullo y le vilo de vuelta a su celda mientras revisó las pruebas con más detenimiento. Si lo presentado hoy, si sostiene tras un análisis exhaustivo, el caso se desestimara y el seno Rowe quedará en libertad. La multitud estalló de nuevo en un clamor. Algunos vituriban, otros protestaban. Clara sintió que le flaqueaban los rodillos y se agarró a la barandilla para no caerse. Al otro lado de la plaza, Elias la miraba fijamente con una expresión que no supo descifrar. Incredulidad, gratitud y una emoción tan intensa que le dolía el pecho. Danner intentó liberar a Elias de sus grilletes con movimientos rígidos y vacilantes. Pero antes de que pudiera hacerlo, una voz resonó desde el fondo de la multitud. Esto es una maldita burla. Un hombre se abrió paso en pujones, alto y de hombros anchos, con el rostro esculpido en granito y los ojos lemando de furia. Clara lo reconoció del pueblo, si las portas d'uno del banco de Carson Ridge. Había cabalgado todo ese camino para presenciar la ejecución, se dio cuenta, para ver que se hiciera justicia o lo que él creía que era justicia. Es hombre dijo Porter, señalando a Elias robó mi banco, le disparó a mi empleado, y ahora lo van a dejar libre por una confusión garrapatada de un muerto, y la palabra de un vagabundo. ¿Qué clase de ley es esa? Es del tipo que requiere pruebas, señor Porter dijo el juez Holloway con voz serena. No se trata de venganza. Pruebas, la voz de Porter se elevó.
T dire que son los pruebas, mi empleado yes en una tumba. $10,000 robados agent trabajadora. Un pueblo vive conmigo por hombres como estos creen que pueden toma lo que quieran y escudarse en tecnicismos. Si volvió hacia la multitud, y su voz resonó en toda la plaza. En que nos hemos convertido, en dejar libra, es a criminals porque una viuda aparece con un papel, porque un vagabundo cambia su versión de los hechos, Clara dio un paso al frente, y su voz se abrió paso entre el ruido. Esa viuda tiene nombre, Clara Win, y no cabalga 3 días por el desierto para dejar que un inocente fuera ahorcado solo porque necesitas a alguien a quien culpar por tu pérdida. Por la miro fijamente, con ojos fríos y escrutados. No sabes si es inocente, solo sabes lo que te ha contado. Si lo que dicen los pruebas, si lo que confesó Jack Henley, y si que la ley de basarse en la verdad, no en la conveniencia. Palabras fáciles para quien no ha perdido nada. Clara apretó la mandíbula. Perdí a mi esposo hace 2 años, he estado sola en es rancho desde entonces, si lo que si siente perder a alguien se no importa, pero mi pérdida no me da derecho a destruir a un hombre inocente. El silencio que siguió fue denso y tenso. Porta la miro fijamente, con el rostro enrojecido, y por un instante Clara pensó que podría atacarla. Pero entonces el juez Holloway habló, con una voz que denotaba autoridad. Esta conversación ha terminado, el azar, volverá a estar bajo custodia mientras realizo la revisión, el resto, despejen la plaza, ahora. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, a regañadientes, agrupándose en pequeños círculos para susurrar y discutir. Clara permaneció de pie en los escaleras del juzgado, temblando de agotamiento, alivio y la descarga de adrenalina. Observó cómo Dana conducía a Elias de vuelta a la cárcel, y cómo Elias la miraba por encima del hombro. Sus ojos expresaban todo lo que sus palabras no podían. Gracias lo siento, como hiciste esto, Clara quería correr hacia él, decir que todo estaría bien, que la pesadilla había terminado, pero sabía que no era así, todavía no. El juez aún tenía que revisar las pruebas. Porta y otros como él seguirían presionando para obtener una condena. Y incluso si Elias era liberado, la mancha de la sospecha lo perseguiría, pero estaba vivo, y ya no estaba en el patibullo. Eso era suficiente por ahora. Clara pasó los 2 días siguientes en el pueblo, alojada en la pensión y esperando la decisión del juez Holloway. La primera noche durmió 16 horas seguidas. Su cuerpo finalmente sucumbió al cansancio que había estado combatiendo. Con pura fuerza de voluntad. Al despertar, veía que el dueño de la cuadra había alimentado y acicalado a Sable, y le dijo que la yegua era el animal más resistente que jamás había visto. No deberías haberlo logrado, con la forma en que la montas dijo, sin mala intención. Pero lo hizo, es una yegua que te lleva al infierno y de regreso si lo pides. Lo si dijo Clara en voz baja. Y lo hice al segundo día, Sarah Henley vino de visita. Se sentaron en el salón de la pensión y tomaron café aguado mientras Sarah le contaba a Clara sobre su vida con Jack, los primeros años, cuando él había sido diferente más amable, antes de que la bebida y la desesperación lo convirtieran en alguien irreconocible. Luego al habla de su muerte, pero Clara también veía alivio en ello. Alivio de que los mentiras por fin hubieran terminado. Gracias dijo Sarah al marcharse, por haber tenido el valor de hacer lo que yo debería haber hecho antes. Lo hiciste cuando importaba respondió Clara. Eso es lo que cuenta. Esa noche, Tom Carver encontró a Clara afuera de la tienda y se quitó el sombrero en señal de saludo. Espero que sea suficiente, dijo. Lo que hicimos, lo que dijimos, yo también. Te preocupas por él, no era una pregunta. Clara apartó la mirada hacia la cárcel donde Elias esperaba sentado. Sí.
Entonces espero que el Jews entre en razón, rois en buen hombre, mejor que la mayoría, merece una oportunidad para demostrarlo. Todo el mundo si lo merece dijo clara en voz baja. La tercera mañana, el Jews Holloway comunicó que estaba listo para dictar sentencia. El juzgado volvió a Llenarse, aunque esta vez había menos gente. Los curiosos habían perdido el interés y solo quedaban quienes tenían algo que perder. Clara estaba sentada en primera fila, con las manos entrelazadas sobre el regazo y el corazón latiendo despacio y con dificultad. Trajeron a Elias un esposado y lo sentaron en la mesa del acusado. Se veía más delgado que hace una semana, con el rostro demacrado y sombrío, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Clara, algo en ellos se tranquilizó. El Jews Holloway entró y todos se pusieron de pie. Tomó asiento tras el estrado y ordenó sus papeles con meticuloso cuidado. Luego alzó la vista con expresión grave. He revisado las pruebas presentadas por la SRA, la SRA, Henley y el SR, Carver. También he revisado las declaraciones originales de los testigos y el testimonio prestado en la audiencia preliminar. Tras una cuidadosa consideración, he llegado a una conclusión. La sola contuvo la respiración. La confesión de Jack Henley, corroborada por su viuda y respaldada por el testimonio presencial del SR, Carver, genera dudas razonables sobre la participación del SR, Rowe en el robo de Carson Ridge. Además, la identificación original realizada por el empleado del banco se hizo bojo extremo. Coacción y no pudo considerarse fiable dadas las circunstancias. Clara apretó confusa la ficha de madera que llevaba en el bolsillo. Tribunal determina que Elias Rowe no participó en el robo del banco Carson Ridge el 12 de abril. Por lo tanto, se desestiman todos los cargos en su contra y se ordena su inmediata liberación. El mazoqueo y el sonido resonó en el juzgado como un trueno. Clara cerró los ojos y las lágrimas resbalaron por sus mejillas, lágrimas de alivio, agotamiento y gratitud tan profundas que parecían una oración. A su alrededor, la sala estalló en un bullicio. Algunos aplaudieron. Otros refunfuñaron y negaron con la cabeza. Si las puertas se levantó y salió furioso con el rostro ensombrecido por la ira, pero a Clara nada de eso le importaba. Porque Elias estaba ahora de pie, y Dana le estaba quitando los grillets, y por primera vez en una semana, Elias Rowe era un hombre libre. Clara se levantó y se dirigió hacia él, y la multitud se apartó para dejarla pasar. Cuando llegó a su lado, él se frotaba las muñecas donde el giro le había lastimado la piel, con los ojos aún muy abiertos por la incredulidad. Lo hiciste, dijo con voz ronca, de verdad lo hiciste. Lo logramos, dijo Clara, todos nosotros. Elias negó lentamente con la cabeza. Cabalgas 3 días por el desierto. En contraste al predicador, trajiste la confesión. Te pusiste pie aquí frente a todos y luchaste por mí cuando yo no podía luchar por mí mismo. Su voz se quebró, porque Clara extendió la mano y le tomó la suya, y sintió los callosidades de su palma, el calor de su piel, el temblor que los recorrió a ambos, por Mauritius que lucharon por ti, dijo sencillamente. Elias la miró fijamente durante un largo rato y, de repente, la atrayó hacia sí. Clara se quedó rígida por la sorpresa, pero luego se relojó en el abrazo, con el rostro pegado al pecho de él, sintiendo como su corazón latía confusa bajo su olla. A su alrededor la gente murmuraba y los miraba, pero a Clara no le importaba. Había cabalgado a través del infierno para traerlo a casa, déjenlos hablar. Salieron del pueblo esa tarde cabalgando uno al lado del otro. Elias sobre el caballo tordo que Clara le había comprado y Clara sobre sable. El sol les calentaba el lomo y ante ellos se extendía la tierra, dorada, abierta y llena de posibilidades. Durante largo rato, ninguno de los dos habló.
el silencio era comodo, apacible, lino del sonido de cascos, vinto y el lejano grito de anhalcón. Finalmente Elias rompió el silencio, no sé cómo agradecer, no tienes por qué hacerlo. Si me salvaste la vida, Clara, mas que hizo, me devolviste mi nombre, mi futuro, todo lo que creía haber perdido. Clara lo miro de riojo, y bojo la luz de la tarde, percha distinto, más joven, de alguna manera, el peso del miedo, y la desesperación por fin se había disipado de sus hombros, que vas a hacer ahora. Pregunto, Elias guardó silencio un momento, luego dijo, no lo sé, antes iba camino al norte pero, creo que ya no debo estar ahí, donde necesitas estar, la miro, y sus ojos eran claros y sinceros. Donde quiera que estés, si me aceptas, a Clara se le hizo un nudo en la garganta. Pensó en la cabana que los esperaba en el val, en el jardín que habían plantado juntos, en la tranquila rutina de los días que pasaban trabajando codo con codo. Pensó en la soledad que había llenado su vida durante 2 años y en cómo, lenta y increíblemente, había empezado a mitigarse. Tender dijo en voz baja. Elias sonrió una sonrisa genuina, la primera que ella le veo, y hizo transformó por completo su rostro. Continuaron su camino mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental, teniendo el cielo de tonos ámbar, rosa y púrpura intenso. Y tras ellos el pueblo de Carson Ridge, su patíbulo y su juicio se desvanecieron en el recuerdo. Por delante solo se extendía tierra abierta, posibilidad y la silenciosa promesa de una vida construida no sobre lo que se había perdido, sino sobre lo que se había encontrado, misericordia concedida gratuitamente. La verdad, por la que se luchó con fiereza, y 2 personas que habían aprendido que, a veces, salvar a otra persona era la única manera de salvarse uno mismo. Cuando las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo que se oscurece, Clara metió la mano en el bolsillo y palpó la ficha de madera, lisa, sólida y auténtica, y ella sabía, con una certeza que trascendía las palabras, que finalmente iban a volver a casa. El verano llegó al val como una bendición, suave, cálido y de un verde imposible. Las lluvias que habían llegado con Elias se mantuvieron durante la primavera, suaves y persistentes, y la tierra respondió como si despertara de un largo sueño. La hierba brotó del suelo endurecido, espesa y de dulce aroma. Las flores silvestres se esparzaron por la pradera en olas de amarillo, púrpura y blanco. El arroyo, que había estado seco durante 2 años, volvió a correr claro y frío. Su voz un murmullo constante que llenó el aire con el sonido de la vida, que regresaba. Clara estaba de pie en el huerto que ella y Elias habían plantado, con las manos oscuras de tierra, mirando los hileras de verde que brotaban de la tierra. Judías trepando por sus tutas, tomates cargados de frutos, enredaderas de calabaza extendiéndose por el suelo como promesas cumplidas. Parecía imposible que, apenas 3 meses atrás, aquello no hubiera sido más que polvo y esperanza, ahora era comida de verdad, suficiente para pasar el invierno y tal vez vender algo en el pueblo. Se enderezó y se apoyó las manos en la zona lumbar, sintiendo como el dolor del trabajo bien hecho se instalaba en sus músculos. El sol brillaba en lo alto, cálido pero no abrasador, y una brisa recorría el val trayendo consigo el aroma de la salvia, la hierba y las montañas a lo lejos. Te vas a matar a trabajar, dijo Elias a sus espaldas. Clara se giró. Él venía del granero, con las mangas de la camisa remangadas hasta los codos y el rostro bruncido por semanas al sol. Había engordado desde aquel primer día en que lo encontró agonizando en el cañón. Tenía los hombros más anchos, se movía con mayor soltura y la mirada atormentada había desaparecido de sus ojos. Parecía un hombre que por fin había dejado de huir. Dice el hombre que reconstruyó.
yo toda la vala nort en 2 días respondió Clara. Elias sonrió y se acercó a ella, contemplando el jardín con la tranquila satisfacción de quien comprende lo que significa hacer crecer algo de la nada. Tienes razón, si quedaron allí juntos en un silencio cómodo, y Clara sintió como la paz le envolvía como la luz del sol. Así si sencha la paz, comprendió, no la ausencia de lucha, sino la presencia de alguien con quien luchar. No el silencio de la soledad, sino la tranquilidad de la compañía. Vamos, dijo Elias, tocando suavemente el codo. Hay algo que quiero enseñar. La condujo a través de la pradera, hacia el otro lado del val, donde el terreno ascendía suavemente, hacia un grupo de álamos que comenzaban a brotar con las lluvias primaverales. Clara había caminado por alicientos de veces, pero lo siguió sin pregunta, curiosa y satisfecha. Al llegar a los árboles, Elias se detuvo y hizo un gesto hacia un pequeño claro. Clara dio un paso al frente y recuó, pero el aliento. Él había construido un banco. No era un banco cualquiera, sino uno auténtico, labrado en madera finamente lijada, con respaldo curvo, y reposa brazos telados con diseños sencillos y elegantes. Estaba situado bajo el álamo más grande, colocado de tal manera que quien se sentara allí pude. Era contemplar todo el val, la cabana, el granero, la pradera que se extendía en olas verdes y doradas hacia las colinas lejanas. Clara se acercó y pasó la mano por la madera, sintiendo el cuidado que se había puesto en cada junta, en cada curva. Cuando hiciste esto, llevo trabajando en ello unas semanas. Sobre todo por las mañanas temprano, antes de que te despiertes, dijo Elias, poniéndose a su lado con las manos en los bolsillos, de repente inseguro. Quería hacer algo que perdurara, algo que dijera. Su voz se apagó buscando las palabras que has dicho, preguntó Clara en voz baja, que me cuido, que esto no es temporal, que estoy aquí y no me voy y quiero construir algo contigo, no solo valas y jardines sino una vida de verdad. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Miró el banco, el val que se extendía más allá, al hombre que había llegado a su vida medio muerto y desesperado, y que de alguna manera se había convertido en la persona sin la cual no podía imaginar vivir. Siéntate conmigo, dijo. Se sentaron juntos en el banco, que los sostuvo con facilidad, firme y seguro. Desde allí, Clara podía verlo todo. La cabana donde Daniel había muerto y donde ella había aprendido a vivir sola, el establo donde Sable y el caballo castrado se refugiaban a la sombra, el arroyo que serpenteaba por la pradera como un hilo de plata. Podía ver el jardín que habían plantado, los cercos que habían remendado, la vida que habían comenzado a construir sobre las ruinas de lo que había sido. Alguna vez piensas en preguntó Clara en voz baja. En al norte, como tenías planeado, Elias guardó silencio un instante. A veces, no por quiera, sino por los viejos costumbres son difíciles de romper. Pace tanto tiempo hayendo que una parte de mi todavía espera tener que seguir moviendo. La miro, pero entonces recuerdo por que me qued. Y sé que estoy justo donde debo estar, porque te quedaste, porque me crees cuando nadie más lo hizo, porque luchaste por mí cuando yo no podía luchar por mí mismo, porque me mostraste lo que significa tener valor, no para huir de algo, sino simplemente para mantenerse firme ante todo. Hizo una pausa, y porque en algún momento entre aquella primera mañana y ahora me enamoré de ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas, sencillas, sinceras y verdaderas. Clara los sintió asentarse en su pecho, cálidas y firmes, y se dio cuenta de que había estado esperando verlas, o tal vez esperando permitir escribirlas. Yo también te quiero,
dijo, y esas palabras me hicieron sentir como si volviera a casa. Elias extendió la mano y tomó la de ella, entrelazando sus dedos con los suyos. Permanecieron así durante un largo rato, observando cómo el sol se movía lentamente por el cielo, cómo las sombras se alargaban y la luz se tornaba dorada. Finalmente, Elias volvió a hablar. Ella fui al pueblo. Clara lo miró, no me lo dijiste. Quería que fuera una sorpresa. Metió la mano en el bolsillo y sacó un documento doblado. Hebel con la oficina de registro de la propiedad. Preguntó por la compra del terreno colindante al suyo, la antigua propiedad de Miller. Leva unos boldio y estaban dispuestos a vendermelo por menos de lo que esperaba. Desplegó el documento y se lo mostró. Era una escritura, oficial y selada, con dos nombres escritos en la parte superior, Clara Wynne y Elias Rowe. Clara la miró fijamente, con los ojos nublados por las lágrimas. Compraste un terreno. Para los dos tenía algunos ahorros de antes, no mucho, pero suficiente. Quería hacer algo que demostrara que no estoy aquí solo por gratitud o por falta de recursos. Estoy aquí por quiero estarlo. Por quiero construir un futuro contigo, y quiero que sea real, legalmente permanente. La miro, y sus ojos brillaban de emoción. Me prestaste tu caballo cuando estaba muriendo. Me salvaste la vida, luego salvaste mi nombre, y después me diste un hogar cuando no tenía nada. Así que te doy esto, más tierra, más posibilidades, un futuro mejor, su voz bajó a un susurro, una nueva vida. A Clara se le escaparon las lágrimas, y entre ellas reía, negando con la cabeza asombrada. Me has dado una nueva vida. Nos compramos una nueva vida, corrigió Elias con suavidad. Clara apartó el documento con cuidado y se volvió para mirarlo. Extendió las manos y le acarició el rostro, cinchando la áspera barba de su mandíbula, el calor de su piel, su sólida realidad. Gracias, dijo, por cuidar, por luchar, por elegir esto. Gracias, respondió Elias, por verme cuando era invisible para todos los demás. Clara lo besó entonces suave y lentamente, y se sintió como una promesa, no expresada, sino sentida. Cuando se separaron, el sol comenzaba a ponerse, teniendo el val de tonos ámbar, rosa y púrpura intenso. Se pusieron de pie, y caminaron de regreso a la cabana tomados de la mano, y con cada paso, Clara sintió que el peso de los últimos 2 años el dólar, la soledad, el miedo comenzaba a disiparse. No desaparecía por completo, pero se transformaba en algo más. Tal vez en cicatrices, de esas que marcan donde te habías roto, pero también donde habías sanado. Las semanas siguientes transcurrieron en un ritmo de una sencillez casi sagrada. Se levantaban con el sol y trabajaban bajo el calor del día, Elias limpiando la maleza del nuevo terreno, Clara cuidando el jardín y los animales, cenaban juntos al atardecer, compartiendo historias, planes y silencios reconfortantes. Y por la noche, se sentaban en el porche o en el banco bajo el álamo y contaban. Plaban el nacimiento de las estrellas, brillantes, frías y infinitas. Una tarde, mientras estaban sentados juntos observando cómo los luciérnagas danzaban sobre la pradera, Elias habló en voz baja. He estado pensando en lo que viene después, para nosotros. Clara lo miró de reojo, ¿qué quieres decir? Quiero decir, ahora tenemos el terreno, tenemos la cabana, el granero, los animales, estamos construyendo algo real, pero solo somos nosotros dos, y sigo pensando que tal vez algún día podríamos ser más. Clara contuvo el aliento. ¿Quieres decir? Me refiero a una familia, hijos, si quieres, o simplemente, una vida que sí más que sobrevivir, una vida que sí trata de prosperar, de crear algo que pueda más allá de nosotros. Clara permaneció en silencio un largo rato, pensando en Daniel, en el hijo que habían intentado tener, y que perdieron antes de que él muriera,
en los años que había pasado sola convention, dos de que esa esperanza era una locura. Pero sentada allí con Elias, con los luciérnagas brillando como pequeñas promesas en la oscuridad, no le parecía una locura, le parecía posible. Me gustaría dijo en voz baja, algún día, cuando estemos listos. Elias sonrió y le acercó más a él, y él apoyó la cabeza en su hombro, sin do el ritmo constante de su respiración, la sólida presencia de su lado. Tenemos tiempo, dijo, todo el tiempo del mundo. A finales del verano, el nuevo terreno estaba despejado, y listo para la siembra. Elias se había esforzado al máximo preparándolo, pero Clara nunca lo había visto tan feliz. Realizaba el trabajo con determinación y alegría, y ella comprendió que así era la redención, no un único momento de salvación, sino la decisión diaria de construir algo bueno a partir de las ruinas del pasado. Y una tarde, mientras contemplaban juntos el terreno despejado, un genit apareció en la cresta. Clara se puso tensa instintivamente, reviviendo viejos temores, pero Elias se limitó a approchar los ojos del sol y observó cómo se acercaba el genit. Era el mariscal Dana, descendió lentamente al val con postura relajada, y cuando llegó a ellos desmontó y se quitó el sombrero. Buenas tardes, Clara, Elias, mariscal dijo Clara con cautela. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Solo pensé en venir a avisarte en persona. El gobernador territorial aprobó el indulto total de Elias, y es oficial, exoneración completa. Tu expediente está limpio. Elias lo miró fijamente, y Clara vio como su garganta se contraía al tragar con dificultad. Gracias, mariscal. Dana asintió, también quería disculparme. Debe haber escuchado cuando me dijiste que era inocente. Debe haber investigado más a fondo antes de insistir en un juicio. Dije que la prisión del banco y del pueblo no hablara mi juicio, y eso estuvo mal. Estabas haciendo tu trabajo, dijo Clara. Lo estaba haciendo mal, dijo Dana mirando a Elias. Lamento lo que pasaste, lo que te has pasar. Es un buen hombre y mereces algo mejor. Elias extendió la mano y Dana le estrechó con firmeza. Gracias por decir eso. Tras la partida del alguacil, Clara y Elias permanecieron juntos en el campo despejado, observando cómo se asentaba el polvo tras la huida del caballo. El sol les calentaba la espalda y la brisa traía consigo el olor a tierra y a plantas. Se acabó de verdad, dijo Elias en voz baja. Todo. Clara le tomó la mano. No, en realidad está comenzando. El otoño ligó suavemente, teniendo de dorado los álamos y llenando el aire con el aroma de la cosecha. Clara y Elias recogieron la huerta, más cómoda de la que podían consumir, suficiente para vender en el pueblo y ahorrar para el invierno. Reforzaron el granero, llenaron la despensa y se prepararon para los fríos meses que se avecinaban. Una tarde, cuando la primera helada tocó el prado y lo tino de plata, Elias sorprendió a Clara con algo en lo que había estado trabajando en secreto. La condujo hasta el granero y abrió la puerta. Dentro, a la luz de la lámpara, había una cuna, bellamente elaborada, ligada con esmero, con balancines que se curvaban como sonrisas. Clara se llevó la mano a la boca, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Elias, si que dijimos algún día, dijo, de repente timido. Pero quería que supieras que lo decía en serio, que estoy listo, cuando tú lo estés. Clara se acercó a él y lo abrazó, escondiendo su rostro en su pecho. Yo también estoy lista. Allí estaban, en el granero, abrazados, mientras afuera las estrellas lloraban sobre sus cabezas y comenzaba a caer la primera nieve de la temporada, suave, silenciosa y llena de promesas. El invierno ligó y se fue, y la primavera regresó al val. El prado reverdeció, el arroyo corrió crecido por el deshielo, y una mañana de principios de abril, Clara se despertó con el sonido de un potrillo recién nacido dando sus primeros pasos en el establo.
el patrillo de sable, fuet, sono y lino de vida. Clara estaba de pie, en la puerta del establo, con Elias a su lado, observando al patrillo explorar su nuevo mundo con sus patas temblorosas. Sable también observaba, patient y protectora, y Clara pensó en el día en que encontró a Elias agonizando en el canon, en como lo subió a esa misma yegua, y lo trajo a casa, un acto de misericordia, dado sin esperar nada a cambio. Una vida salvada, y a partir de esa única decisión, todo lo demás había crecido, el amor y la colaboración, la tierra despejada y los jardines plantados, un futuro construido sobre los cenizas del pasado. Es preciosa, dijo Elias, señalando con la cabeza a la patranca. Ella es, ¿qué nombre deberíamos poner? Clara pensó un momento, y luego sonrió. Esperanza. Elias la miró y también sonrió, y en sus ojos ella veía todo lo que habían vivido, y en lo que se habían convertido. Dos personas que habían aprendido que la misericordia, una vez concedida, jamás muera. Que se multiplica, resuna, se extiende de maneras impredecibles y incontrolables. Que una mujer presta un caballo a un desconocido moribundo podría cambiarlo todo. Permanecieron allí juntos mientras el sol ascendía, calentando el val, y teniendo de dorado la pradera. Y en ese instante, Clara sintió algo que no había sentido en años, una paz plena y absoluta, no la paz del olvido, sino la paz de record, a lo que importó, no la paz de estar solo, sino la paz de ser conocido. Regresaron a la cabana de la mano, con los primeros pasos del patrillo resonando tras ellos, y Clara contempló el val, la tierra que habían despejado, el juego que habían construido, el futuro que estaban creando juntos, y supo, con una certeza que trascendía las palabras, que estaba exactamente donde debía estar. El banco bajo el álamo resistiría muchas estaciones. El jardín se plantaría y cosecharía año tras año. Los niños correrían por la pradera, y sus risas resonarían por el val como música. Y mucho después de que Clara y Elias se hubieran ido, la tierra recordaría lo que habían construido allí, no la riqueza, no la fama, misericordia justa dada gratuitamente y devuelta 1000 veces mayor. Dos personas que se encontraron entre el polvo y la desesperación, y que eligieron una y otra vez cuidas. Y más allá de la pradera, más allá de las colinas, más allá del horizonte, donde el cielo se unía con la tierra, el viento lavaba su historia, un susurro de esperanza que viajó por todas partes, recordando a cualquiera que lo escuchara que, a veces, el acto de bond, ad más pequeño puede convertir en el fundamento de toda una vida. Esa misericordia, una vez concedida, nunca muera, solo crece. Años más tarde, cuando los visitantes llegaban al val y preguntaban por el banco debajo del álamo, por el jardín que siempre parecía prosperar incluso en años de sequía, por la familia que vivía allí con tanta evidente satisfacción, los habitantes del pueblo les contaban la historia. Sobre la viuda que encontró a un desconocido moribundo, sobre el caballo que ella le había prestado y que le salvó la vida, sobre cómo le había comprado no solo tierras, sino un nuevo comienzo, y sobre cómo la misericordia, concedida sin esperar nada a cambio, había transformado a dos personas rotas en algo íntegro. La historia se contaría una y otra vez, cambiando ligeramente en cada relato, pero su esencia permanecía intacta. Que el amor nacido de la compasión era el más fuerte, y que la mejor manera de salvarse uno mismo era a veces salvar primero a otra persona. Y por las tardes, cuando la luz se tornaba dorada y las sombras se alargaban, si pasabas junto a aquel banco bajo el álamo, podías ver dos figuras sentadas allí mayores, curtidas por el tiempo y el trabajo, pero una al lado de la otra, juntas contemplando la puesta de sol sobre el val que habían construido juntos,
Siguen cumpliendo la promesa que se hicieron el uno al otro hace tantos años, para quedarse, para construir, vivir una vida digna de la misericordia que los había salvado a ambos. Y si el viento soplaba a favor, quizás si les oira rare una risa suave y tranquila, la risa de dos personas que por fin habían encontrado el camino a casa. El fin